16 ডিসেম্বর 2001 আমাদের বিজয় লাভের 50 বছর। স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণ করছি শ্রদ্ধা ভরে, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলার মানুষের বিপদে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন তৎকালীন ভারত সরকার ও ভারতবাসী। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাদের মাধ্যমে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভারত ও ভারতবাসীদের প্রতি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু করব। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের। Thank you, everybody. Now, let's move to the scientific session. We observed the golden jubilee of our great victory day before yesterday. In remembrance of that great occasion, we have arranged a scientific seminar on updates of rectal cancer, jointly organized by Department of Radiotherapy and Oncology, Dhaka Medical College Hospital, and Advanced Medical Research Institute, India. This seminar is a symbol of scientific bridge between Bangladesh and India. Warm welcome to all of you to our joint initiative. I am Dr. Tonnima Odhikari, and I will be with you throughout the session as your moderator. Today's session will be chaired by Honorable Professor Dr. Shapon Kumar Bandopadhyay Sir, Head of the Department of Radiotherapy and Oncology, Dhaka Medical College Hospital. It is a great honor for me to introduce such respected and knowledgeable panel of experts to our audience. We have Professor Dr. Mohammad Shahadat Hossain Sheikh Sir, Chairman, Colorectal Surgery, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka. Professor Dr. Maruf Hossain Sir, Ex-Director, National Institute of Cancer Research and Hospital. Sir is on the way. He will be with us in a moment. We also have Professor Dr. ABM Jamal Sir, Principal, Mugda Medical College Hospital. But unfortunately, due to some unavoidable circumstances, Sir will not able to with us. Professor Dr. Rokibuddin Ahmed, National Institute of Cancer Research and Hospital, and Professor Dr. Mohammad Mohiuddin Matobbar Sir, Department of Surgery, Dhaka Medical College Hospital. Mohiuddin Matobbar Sir will be with us in a few moments. I request Associate Professor Dr. Shubinoy Krishna Pal Sir, to Unit Head,
the Department of Surgery, Dhaka Medical College Hospital, to be one of our panel of experts. Welcome all of you to today's session. In this scientific session, we will have 3 presentations. First 2 will be on the rectal cancer management, and it will be presented by 2 Indian experts, Dr. Sanjay Mondal and Dr. Soumen Bosu from Advanced Medical and Research Institute, Kolkata, India. And third presentation will be by Assistant Professor Dr. Arun Kumar Pal, Department of Surgery, DMCH. A warm welcome to all 3 of our speakers. The scientific partner for today's session is Beacon Pharmaceutical. Now, I would like to invite Professor Dr. Shapun Kumar Bandopadhyay sir for his welcome speech. Thank you, Dr. Turnima Adhikari. Actually, this is a memorable day for all Bangladeshi people who enjoy the very beautiful days of victory and golden jubilee of independence of Bangladesh. We are very fortunate that we have been here located beside just 50 years of away, where the founder of the nation called upon the nation for a fight against oppression, fight for liberation in 7th of March 1971. And on 16 December 1971, on the same spot, just very close to this venue, the occupation forces of Pakistan surrendered to the forces composed of Indian Army and Mukti Bahini of Bangladesh. So we are very proud to be here, and this is a moment of appreciation from our side, especially from my side, as because we are very young stars at that moment of 1971 with huge struggle coming from family, coming from society, to be survived under the attacking force of Pakistan. That is why we people of Bangladesh, especially those who sacrificed their lives, sacrificed their dignity, especially our ladies, you know, not less than 2 lakh of ladies were just physically tortured by the brutal force of the Pakistani occupational forces in 1971 within 9 months of time. That is the huge, ugliest moment in the history of mankind. Still, this is not placed to the United Nations to be declared the occupational force of Pakistan in 1971 as one of the heinous fighting force against the helpless, without weapon people of Bangladesh. I do boldly express my gratitude and recognition. The lady with iron character, she is Mrs. Indira Gandhi, the head of the state in 1971. She stood beside Bangladesh. All people from the West Bengal, Tripura, and all corners of the all states of India stood beside us, gave us shelter of 1 crore of people were stayed in the West Bengal and Tripura and some other places of India. So this is really we do recognize your contribution in that time. But this is 2021, world is moving fast. Cancer management is one of the challenging management, and every moment it has its own pace of development. And in marking of the golden jubilee of liberation of Bangladesh, we are very happy to have 2 experts from Advanced Medical Research Institute, India, especially Dr. Sanjay Mondal as a surgeon, and Dr. Soumen Bosu, who was a worker of Bangladesh actually very recently, and fortunately the young star of Dhaka Medical College, Dr. Arun, a beloved younger brother of me, he promoted me actually to bridge oncology with surgery. Oncology means, I do mean that is a conservative part of management. So this is a beautiful occasion to be together along with the surgical experts, radiation experts, and the medical oncology, some of the colleagues from different institutions of Bangladesh. So with these few words, I do welcome you all. We will be enjoying the presentations, question answers, followed by lunch. We are very grateful to actually all of the things have been jointly sponsored by Amri India and Beacon Pharmaceuticals Bangladesh. Thank you so much. We will be having beautiful speeches from the distinguished experts in this field. Thank you so much.
Thank you, sir. Now is the time for the presentation. Our first speaker is Dr. Sanjay Mondal, gastrointestinal surgeon. He has done his graduation and post-graduation from All India Institute of Medical Science. He also done DNB in general surgery, MRCS and MCH in GI surgery. He is currently working as a senior consultant at Amri Group of Hospital, Kolkata. Now I request Dr. Sanjay Mondal for his presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen, seniors, colleagues, and friends. It's a great honor to be here, and I'm very thankful for all of you having invited me to give this talk here. Now, I've been asked to speak on the recent update in the management of rectal cancer, and being a surgeon, I'll be speaking mainly on the surgical aspect. I have a talk, and at the end of it, I'll have a small case which we can have a discussion on. Now, you all know the presentation and everything about rectal cancer. I'll just go in a bit fast in this. Rectal cancer most commonly presents with bleeding, but you can have a plethora of other symptoms. And if it's very advanced, then you can have symptoms of obstruction also. Now, when we come to the detection and workup of rectal cancer, history-wise, there used to be modalities like stool for occult blood, barium enema, sigmoidoscopy, but those are no longer used very commonly. Colonoscopy is the tool for detection and diagnosis of rectal cancer. Virtual colonoscopy came in with a lot of expectation, but somehow it didn't live up to that expectation, because you see, virtual colonoscopy requires a bowel preparation too, and when doing the virtual colonoscopy, you need to insufflate a lot of air into the colon. So that becomes very messy and not very comfortable for the patient. So the other problem is that even in virtual colonoscopy, if you do have a tumor which is confusing, you might confuse that tumor with a fecal matter, then you end up having to do colonoscopy again for the diagnosis or confirmation. So virtual colonoscopy never got accepted too much, and colonoscopy is the modality of choice. Now, when we go into the workup, CEA is done, and obviously CECT upper abdomen is the modality to look for metastasis in the liver and metastasis retroperitoneum, peritoneal deposits. But what is important for locoregional workup is the MRI perineum or pelvis, whichever you call it, and or an endorectal ultrasound. These two modalities are important because this helps in assessing the depth of invasion, and on the basis of depth of invasion is what is required in the management. Now, this obviously, this is a handwritten note, this obviously all of you know. When the staging of rectal cancer is done, if you have an early stage rectal cancer like T1, T2 with no nodes, this is on the radiological staging, these patients would go for upfront surgery. Now, if a patient has a T3, T4 growth, it's slightly advanced, or without an N1 with lymph nodes involved, then these patients would go for neoadjuvant treatment. Standard 5 to 6 weeks, followed by a 6 weeks gap. We would get an MR staging after that, and then patients would go for surgery. And obviously, if there's an M1 disease, these would go for systemic therapy unless they are bleeding or they have obstruction, in which surgical treatment is again required. Now, rectal cancer as compared to colonic cancer has differences. Obviously, number of lymph nodes harvested are important, but what is more important with regards to rectal cancer is the completeness of the TME. Also important is the negative circumferential resection margin and the distal resection margin. Now, these have bearing on the locoregional recurrence and the long-term disease-free survival. So, rectal cancer is slightly different from colon cancer. And the other aspect of which is important in rectal cancer is that you're operating in a deep, narrow pelvis in some patients, especially male patients. Then there's the effect of neoadjuvant therapy, and obviously the need to minimize the disruption of the autonomic nerves, especially in males. Otherwise, you will have impotence and urinary problems in these patients. So these factors play into account when you're operating on rectal cancers. So
with regards to rectal cancer, what is the treatment of choice? Is it the gold standard open surgery, laparoscopic surgery, or the new kid on the block, which is transanal surgery or robotic surgery? Now, I'll go one by one with regards to these. Now, when we talk of laparoscopic surgery, there have been quite a few randomized trials, and some of them are quite good. The first one was a classic trial from UK. The problem was that this was a very early trial and people were in their learning curve. So it had a high conversion rate, about 34%. The conversion patients fared poorly. The CRM was positive more in lap patients than in open, though it was not statistically significant. The mortality was high. And they concluded that laparoscopy is not a modality which should be justified in rectal cancer, at least not routinely. But after that came two more trials. One was the Color 2 trial from Europe. This had 1,000 patients, 700 in the laparoscopic arm and 300 in the open arm. And they found that the completeness of the TME was similar in the laparoscopic versus the open arm. The pathological specimen was good in both. The CRM involvement was about 10%. Their criteria was 2 millimeters, and the local regional recurrence was similar in both laparoscopic and open. And if you look into this, it's a very busy slide, but if you see the recurrence, the CRM involvement was similar in both, whether you take into laparoscopic or open. Even subgroup, if you look at, it's more or less similar with regards to laparoscopic and open, not much difference. And the local regional recurrence was similar in both groups. With regards to long-term disease-free survival, again you will see that there is no difference whether you do laparoscopic and open. So this study favored laparoscopy, and there was a Korean trial from Korea, and they also had similar findings in terms that the TME was, the quality of TME was same. Their CRM involvement was less, but their criteria. Hello? Am I audible? Yeah. Their criteria of CRM involvement was a bit different. They took 1 millimeter, and their loco-regional recurrence was actually less in laparoscopy and open, though not statistically significant. So these two studies actually found that laparoscopic or open, whichever, with regards to post-neoadjuvant therapy in rectal cancer, did not have too much difference with regards to the long-term disease-free outcome. But then you had two more trials which came and put a bit of spanner in the works. And one was, this was the New Zealand-Australia randomized trial. And what they found out was, if you look at the arrows, you will find that laparoscopy versus open, obviously laparoscopy took more time. It was a more time-consuming procedure, but the estimated blood loss in laparoscopy was less. The incision size was obviously less. And the time to bowel movement was earlier in laparoscopy. So these were good, but the distance of the tumor from the resected margin was less in laparoscopy compared to open. Now, did this make a difference? Well, we need to see in more studies. If you look at the data which they had, this study actually looked, their primary outcome was looking into the pathological aspect of the resected specimen. And they found out that the completeness of the TME, the completeness of the CRM was poor in laparoscopy, though it did not reach statistical significance. But this study actually found that you could not prove the non-inferiority of laparoscopy. In other words, whether you could not say that laparoscopy was not inferior to open surgery with regards to rectal cancers. And they recommended a caution blanket recommendation for laparoscopic surgery for rectal cancer. In fact, they recommended that for subgroup analysis, probably open surgery would be better, especially if you consider males, obese, post-neoadjuvant and bulky tumors. Finally, there was this randomized trial from US. Now, if you look at this, their outcomes were that similar to the Australian trial in terms that laparoscopy fared better with less blood loss, quicker recovery, but again, the pathological specimen of laparoscopy was poorer compared to open. Now, the question arises, did this make a difference in the long term? Now, when this study looked at the long-term outcome, the disease-free survival was similar with regards to laparoscopy versus open. So even though the pathological specimen was not
as expected in laparoscopy, the long-term outcome was more or less similar if you consider laparoscopy and open. The other finding which will have relevance later is that they found that tumor, lower down it went, the outcome was worse. So if you had a very low tumor which required APR, the outcome was the worst. A slightly higher tumor with ultra low resection and coloanal anastomosis, slightly better. And if you have an LAR mid-third, the prognosis was even better. So lower down the tumor, the worse was the prognosis. The overall laparoscopy versus open, what conclusion can we draw? Well, surgical times were definitely more in laparoscopy, but intraoperative blood loss was found to be less. The perioperative mortality and morbidity was similar in all studies. The length of stay was shorter in laparoscopy, but did not reach statistical significance in most of the studies. Long-term survival was similar. So this is a very important point. The conclusion that can be drawn is that, yes, laparoscopy can be recommended, but then caution in case of difficult patient. Now, what is a difficult patient? We'll come to that later. The other concept which is now come is the TATME, or transanal total mesorectal excision. Now, how did this come? If you remember one of the slides which I showed, that as the tumor, as lower down the tumor you take, the prognosis is worse. So why does it happen? People realize that probably when you're operating from the abdomen, your complete mesorectal excision is not proper. You are not able to achieve a proper mesorectal excision when you're operating from the abdomen. So they came up with a concept of doing the part of the TME from below. So what you do is, if you have a tumor here, you take a margin and you take a purse string and close the rectum here, and then you incise along this plane and you enter the TME plane from below and do the lower third of the TME from below. So in this they achieve to get a better TME plane and obviously have a better result. Now whether this actually works or not, we don't know. Only I think time will tell whether this is actually going to be a new standard or a fad. And there are 2 randomized trials, they are not yet available. So once these are available, we would know whether the TATME is an option or not. The other new kid on the block is the robotic surgery. Now the gynecologists, the urologists have been doing robotic surgery, and for CA prostates, there's extended visualization, 3D images, there's a surgeon controlled camera, instruments with wrist-like functions. There's filtration of the surgical physiological tremors and lack of fatigue for the surgeon, because surgeon is sitting in a console and operating. The learning curve is also supposedly less steep, and a lot of studies have said that with robotics the conversion rate is lower. Now, is that really good? Well, there's a video playing at the lower in the screen, and you can see that that robotic surgery at times can do such an intricate things which even the open surgery cannot. And you can appreciate the size of the thing which was made with robotic surgery. This cannot be done with human hand. But does it make any difference? Well, robotic surgery has certain disadvantages. There is lack of tactile feedback, increased time to operate, docking and undocking, and operating in different quadrants becomes difficult, because surgically as surgeons, if you are operating on a rectal cancer, you need to operate in the pelvis, and then you need to move and operate in the left upper quadrant, because the splenic flexion needs to be mobilized. So when you end up operating on 2 different quadrants, robotic becomes difficult. So these are the problems, and finally cost is a big issue. Especially in country like ours, cost becomes a very big issue. There have been certain robotic randomized trials for robotic surgery. One was the Korean trial. This trial again did not find much difference between the robotic and the laparoscopic. The only thing which they found was that the quality of life, with regards to a quality of life, sexual function was probably better 12 months down the line. Otherwise, not much difference. There is another randomized trial, the ROLA trial from UK. The results have been available, and they have compared robotic with laparoscopic surgery, and they have found that robotic surgery does not decrease the conversion rate. At least it was not statistically significant. It probably leads to a bit of earlier oral intake and less urinary dysfunction, but it does not lead to overall any decrease in complications. Long-term results are also not different. The surgeon factor, well, it may add health benefits for the surgeon. Obviously, neck pain, back pain for the surgeon is less, but I don't know if many people are too much bothered about the surgeon's back. And it may be justified in low rectal tumors, post-RT and difficult pelvis.
cost is an important issue. The cost is almost 1 lakh to 2 lakh difference with regards to laparoscopy and robotic surgery. And this is a big, makes a big outcome in countries like us. Overall, robotic surgery has failed to show improved outcomes, so that needs to be taken into account. So it cannot be blindly recommended. This is a data I took from a colleague of mine who does robotic, and if you look at the column here, this part, which has open LAR, lap LAR and robotic. Now you will see that this is a center which does robotic, but over the years, though the laparoscopic LAR and APR has increased, the robotic one just hasn't picked up. Probably because of the cost or whatever, most patients do not want to afford or do not want to go for robotic. You can omit the last 2020 data because there was COVID and the number of patients obviously drastically went down. Then you have hand-assisted surgery. I won't go into the details, and natural orifice specimen extraction as options, but they haven't actually really caught on. So for surgeons, what is very important if you're doing laparoscopy is that patient selection. Now, patients who have very low tumors, bulky tumors, male patients, obese patients, and obviously the obstructed patients. Now, these are patients where probably you can avoid laparoscopic surgery and go for open, but then you can't be very dogmatic about that. Positioning of the patient in laparoscopy is very important because we use extreme tilts with the use of gravity, and strapping the patient securely is very important. So we always use a modified lithotomy position with strapping the patient, and if you're doing an APR, midway we would flex the thighs. The other important thing as surgeons we need to understand is that we should be aware of the very large growth because it becomes difficult to manipulate in laparoscopy, and the very small one because you may not be able to find it during laparoscopy. It might get confused with fecal matter. So that can be overcome by tattooing that growth. Previously we used methylene blue. Somehow the methylene blue never worked. It used to get washed off. These days we use the tattoo artist, the glue, the dye that the tattoo artist use, and it's available on Amazon, so you can get it and use it to mark the site. So it's very important for surgeons to do this, otherwise we get caught with our pants down during surgery. Now I have a few videos with regards to rectal cancer, laparoscopic rectal cancer surgery, and this is the first video which I am showing is actually how we approach the rectal cancer in the TME plane. Now if you see, this patient has not undergone a radiotherapy, and we generally use normal monopolar diathermy. We do not use any harmonic or ligashure for this. And if you see, this is generally a bloodless plane. If you're in the right plane, it does not bleed. And we go posteriorly and then go laterally in the dissection. So with this, we are in the TME plane, and we are able to dissect off the rectum from the pelvic floor. And with this dissection, we go totally to the pelvic floor to have the completeness of the TME. Now, the other point which I said is identifying the nerves. Now, if you see here, I'm not sure you can appreciate on this. These are the autonomic nerves here. Sorry, I think it's gone. So these are the autonomic nerves here, and while dissecting, we need to remain above the autonomic nerves to preserve the sexual and urinary function, more often in male patients. Now, this is a patient where this is rectal cancer post-radiotherapy. The difference is that there is more amount of edema in these patients, and at times some more fibrosis. So probably dissection at times may be a bit difficult and may be a bit bloody. In other words, there more oozing, more bleeding. But then again, if you're in the right plane and you have persistence, you are able to dissect it off and have a complete TME excision. Now, if you can see here, yes, it does bleed a bit more in these patients. But then again, if you're in the right plane, you can maintain the full TME, you can get the full specimen intact. Now, the other step in case of laparoscopic and even open is identifying the ureter, the left ureter to be more precise. Now, you can see here
You can identify it by this, by the peristalsis of the ureter, and once you identify the ureter, you need to remain above the level of the ureter. You dissect everything, all fibrous tissue above. You can see that's the ureter, that's the gonadal vessel, and that is, it's not the left colic, but it's the inferior mesenteric artery. So the dissection would include the mobilizing the inferior mesenteric artery. We take the inferior mesenteric artery at the level of the aorta at the takeoff, so that we are able to take all the nodes. And the other reason for taking the IMA very high up is that we are able to mobilize more of the descending colon and splenic flexure down, so that it can come down to the pelvis for a tension-free anastomosis. Now this is an old video. At that time we were using clips to take down the IMA. These days we don't use clips, we use the ligashore here. We just burn it with ligashore twice and we cut it. We don't have any bleeding, we don't use any clips. So we find that the ligashore helps very well in this situation. So this is an older video where I've used clips and then used the bipolar to take down the IMA. And finally, when you have done the dissection, we make a small incision to take it out, and we use a stapler for a low anastomosis. This is a standard circular stapler that we use, and you can see that after doing, it's either a double stapled or a triple stapled anastomosis, but after doing this, more important is to have a tension-free anastomosis, and for that we need to see that the mesentery of the colon is mobilized properly, so that you have a tension-free anastomosis. Now this is a patient, one of our patients who has undergone laparoscopic surgery. This post-op day 1, the patient is on diclofenac and paracetamol, and you can see he's pretty pain-free. Now this is something we usually don't have in open surgery. This patient after open surgery will never be walking in the ward like this. So definitely laparoscopy helps in quicker recovery and quicker mobilization and maybe a quicker discharge. That concludes my talk, and I have a small case study, and I would like people to give their inputs. I'll just go through it briefly. This is a patient of ours where we had a bit of a management dilemma of how to proceed. Now this was a 58-year-old male who presented with bleeding per rectum, and on examination per rectum there was a 7 centimeter, from 7 centimeter from the anal verge there was a growth. Now obviously there were no other important findings. Now we did a colonoscopy in this patient, and on colonoscopy there was an ulcerated lesion in the rectum and another ulcerated lesion in the ascending colon. So there were 2 growths. The histopathology from the cecal growth was adenoceae, but the histopathology from the rectal growth was a dysplasia. We repeated the colonoscopy twice, it came as dysplasia. We did a CT and an MR, and there was an eccentric wall thickening of the rectum which was suggestive of neoplasm. The radiological staging was T3N1, and the cecal growth was also suggestive of neoplasm. The CEA was normal. So that's the CT, if you can see, that's the cecal growth there, and that's the rectal growth. 7 centimeters from the anal verge is the mid-third growth. So now the question arises, what to do next? You have a cecal growth which is adenoceae, you have a rectal growth, most likely malignancy, but 2 colonoscopies have proved non-malignant. What will you do? There are no right or wrong answers, there's just options here. So any option from the floor? Would you go ahead with surgery directly, or would you try for a biopsy, more biopsies? I mean, I can tell what we did or what we thought was the best option. Yes, sir. Did you go for molecular profiling? Like, what about the MSI? Beg your pardon? I can't. What about the MSI of this patient? No. This was a pre-operative workup, so we didn't go for this. No, that biopsy material was there. Yeah, biopsy material was there. Because But if you consider this rectal growth and the cecal growth, the synchronous malignancy in both sides, and what about the age of the patient? 58. So 58, okay. But I think if we exclude the MSI, it's not lean sometimes, because you need to counsel with the patient about the surgical option. Yeah. If MSI is proved is a lean syndrome and this rectal growth is proved and the cecal growth, so in that case you have the only option is total colectomy. Yeah. But if it is MSI is low, if you don't go for that,
even you can discuss with the patient because this both side growth, so you can go formal right hemicolectomy and the management of the rectal growth as per the local staging. As you mentioned, T3, N1. That N1. was the radiological So staging. this patient will get, the radiotherapy for the rectal growth, and you can make a plan for the surgery. Yes. That's what we thought, and we realized that since it's a mid-third growth, we could preserve the sphincters. So, and considering that there are two growths, we would need to do a total colectomy or a restorative colectomy, restorative proctocolectomy in this case. Now, if we are doing a total colectomy, you would end up with an ileorectal or an ileoanal anastomosis. Or, to be more precise, a ileal pouch anal anastomosis. Now, post-operatively, if the patient turns out to have T3N1 and we give him radiotherapy, he is going to have a pouch failure. Pouches don't work after you give radiotherapy. So, after that, if you give radiotherapy, he's going to have a pouch failure and he will need a permanent ileostomy. So, the question was, we needed to give him whatever radiotherapy before the surgery. Now, the question was, we don't have a biopsy. So, what we did was that we did an examination under anesthesia. It was 7 centimeters away. So, we did an examination under anesthesia and took punch biopsies. Now, if you realize, most of these are very infiltrating growths, and superficial punch biopsies often come negative. And on the frozen, repeated punch biopsies were not showing malignancy. So then what we did, we took a true cut needle and took a deep biopsy under guidance, under finger guidance took it, and the true cut needle biopsy came as adenoCA. So now you have the rectal growth as adenoCA, possibly T3N1, and the cecal growth as adenoCA also. So what would be our next management? Next step. Again, any options from the floor? Yeah. What was it was the histopathology, adenocarcinoma. Yeah. From the deep biopsy. From the deep biopsy. Both were now adenoCAs. Presenting symptoms, please. Presenting symptoms. Rectal bleeding per rectum. So what should be the staging of the rectal cancer? Now Rectal cancer is T3N1. T3N1. So, in my consideration, actually, exactly what do you feel? This is a dual primary. This is a dual primary. That dual was what primary, and the presenting area is CA rectum. CA rectum. So, addressing rectum should be the first option. Yes. This is my view, personal. Yes. And if on the same occasion, right hemicolectomy could be done, that could make the scenario better in that sense, because twice you need not to be explode the tummy. That is my views. And start with the rectal management first. And আমি হাঁটছি পথে আরেকটা কাস্টমারকে নিয়ে যাচ্ছি. Might be that would be a solid approach from my point of view. I don't know what his audience is. They are all surgeons and radiation experts from different institutions. This is actually tricky cases, and the audience and everybody will be facing, because nowadays in Bangladesh, so far we feel multifocal GI tract malignancy is not so uncommon. Thank you. Actually, that's what we also thought, and let me be the devil's advocate. We thought that we should address the rectal cancer first, but if we give radiotherapy to the rectal cancer, 5 weeks, 6 weeks radiotherapy, 6 weeks waiting, the colon cancer remains untreated for 12 weeks. So that was an issue, but then we came up with an idea of giving a short course radiotherapy to this patient. So we gave a 5 days radiotherapy and operated him after 5 days, did a total proctocolectomy with an ileal pouch anal anastomosis. So that we avoided giving radiotherapy post-operatively, because the pouch is definitely going to fail. Pouches don't work after you give radiotherapy. So we needed to address it before, as you said. So we gave him a short course radiotherapy and operated after 7 days. And thankfully the patient is, we did a loop covering ileostomy and we reversed it. The biopsy, both the biopsies came as T2N0. But then we got a colon cancer panel done, and I don't have the details, but our oncologist felt that it had negative prognostic features and gave the patient chemotherapy afterwards. We reversed the ileostomy after the chemotherapy, and patient is about 1 year, 3 months follow-up. He's doing well at the moment. He has a stool frequency initially of 8, but it's now come down to 3. So with the pouch, he's doing well at the moment.
What type of pouch you did it? We did a J pouch. J. Standard J pouch we did, and patient is doing well. I think 3 motions after a J pouch is actually very good. We generally have 5, 6 motions, but 3 motions after J pouch is something which is very acceptable. Thank you. That concludes my talk, and just before I leave, I just would like to invite you to the IASG Con 2022. This is going to happen in Kolkata. This is the National Conference of the Surgical Gastroenterology, Indian Association of Surgical Gastroenterology, and I would be happy to invite all of you to that. It's in October next year, so I'll send you the details, and we'll hope to facilitate your visa and stay requirements. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay, for your excellent presentation. We will have our question answer session after the second presentation. The second speaker of this session is Dr. Soumen Bosu. He is a radiation oncologist, and his area of specialization is advanced radiation techniques like IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT, tomotherapy, Cyber knife, and brachytherapy. I request Dr. Soumen Bosu to come to the dais and deliver his presentation. Good afternoon, everybody. বাংলাদেশে আমি বহুদিন ছিলাম, অনেকেই আমাকে হয়তো চেনেন। My talk obviously would be in Bengali. আমি এখানে কোনোদিন বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতে কথা বলিনি। আমার সিনিয়র্স, জুনিয়র্স এবং মাই কলিগস, আজকে আমার ডিসকাশন হচ্ছে রোল অফ রেডিওথেরাপি ইন রেক্টাল ক্যান্সার। আই এম নট গোয়িং ইন টু দ্য ডিটেলস, আমি ডিটেলসে যাব না, এইগুলো আমি জাস্ট স্কিপ করব। রেক্টাল ক্যান্সারের দ্য সাইজ অফ দ্য প্রবলেম, ন্যাচারাল হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, স্টেজিং, অল আমরা প্রত্যেকেই জানি। সার্জারি পার্ট অলরেডি সঞ্জয় ডিসকাস করেছে। রেডিয়েশন আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে ওয়েদার টু গিভ ফ্রি অর পোস্ট অপ। তার কারণ আমরা যখন শুরু করেছিলাম অঙ্কোলজিতে ইন 1998, বেসিক্যালি তখন আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পোস্ট অপ রেডিয়েশন। তখন কোনো প্রি অপ রেডিয়েশনের ব্যাপার ইউজুয়ালি থাকতো না। পোস্ট অপ রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হতো যে আমরা পুরো হিস্টোপ্যাথোলজিটা পাচ্ছি, হিস্টোপ্যাথোলজিটা পাওয়ার পরে আমরা প্রপার পেশেন্টকে ট্রিট করতে পারছি, এবং যে সমস্ত পেশেন্ট হাই রিস্ক অফ রেকারেন্স তাদেরকে আমরা রেডিয়েশন দেব। কিন্তু কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ পোস্ট অপ রেডিয়েশনে আছে। তার কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি যে যে কোনো সার্জারি হওয়ার পরে ওই সার্জিক্যাল বেডে কিন্তু হাইপক্সিয়া হয়, এবং হাইপক্সিয়া হলে কিন্তু রেডিয়েশন কখনোই ভালোভাবে কাজ করে না। সেই কারণে পোস্ট অপ রেডিয়েশন কিন্তু কতটা কাজ দেবে এটা একটা সন্দেহ। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই স্কারটা, পেরিনিয়াল স্কার, পুরো জায়গাটা নিয়ে আমাদের রেডিয়েশন দিতে হতো, এবং আফটার সার্জারি স্মল বাউলকে অ্যাভয়েড করে রেডিয়েশন দেওয়া কিন্তু খুব মুশকিল হতো। সেই কারণে প্রি অপের অ্যাডভান্টেজগুলো তখন কি আসছে,
যে আমরা টিউমারটাকে দেখতে পাচ্ছি। বেসিক্যালি আমরা যখন পেশেন্টকে একটা এমআরআই অ্যান্ড সিটি সিমুলেশন দুটো করছি, বা পেট সিমুলেশন এবং সিটি সিমুলেশন, কারণ আপনারা জানেন প্রত্যেকে যে আমাদের এখন স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে সিটি সিমুলেশন করে আমরা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করি। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আমরা এমআর সিমুলেশন বা পেট সিমুলেশন দুটোকে অ্যাড করতে পারি, তাহলে কিন্তু উই ক্যান সি দ্য টিউমার ইন এ প্রপার ওয়ে। নোটস কোথায় কি আছে সেগুলোও আমরা দেখতে পারবো, এবং সেইখানে কিন্তু রেডিয়েশনটাকে আমরা সেরকম টেলারমেড করতে পারবো। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আছে, টিউমারকে ডাউন স্টেজ করে সেটাকে সার্জনের কাছে পাঠানো টু ফেসিলিটেট রিডাকশন অ্যান্ড ফেসিলিটেট স্ফিংটার প্রিজার্ভেশন। এবং এটা দেখা গেছে যে দ্য টলারেন্স ইজ মাচ বেটার, অঙ্কোলজিক্যাল আউটকাম বেটার, এবং বেসিক্যালি এখন আমরা যেটা করি কারেন্টলি ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার। এই অ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশন নিয়ে করতে গেলে কয়েকটা কথা আসবে, সেটা হচ্ছে যে দেখা গেছে নাম্বার অফ ট্রায়ালস এক্সামিন দ্য রোল অফ অ্যাডিং রেডিয়েশন অ্যালোন আফটার সার্জারি। সেখানে দেখা গেছে রিডাকশন অফ লোকাল রেকারেন্স হচ্ছে, বাট ওয়েস বেনিফিট কিছু হচ্ছে না। কিন্তু যখনই আমরা সিআরটি করছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে এলআরটা 10 to 15% রিডাকশন অফ দ্য এলআর হচ্ছে, এবং ওভারঅল সার্ভাইভাল কিন্তু বাড়ছে। সেই কারণে এখন আমরা প্রত্যেকে জানি যে স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার কিন্তু নট অনলি রেডিয়েশন, বাট কনকারেন্ট কেমো রেডিয়েশন ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার। প্রবলেম যেটা হতো, কেপসাইটামিনের আগে যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করতাম, যে এই পেশেন্টদের কন্টিনিউয়াস 5FU দেওয়া মানে প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। তার কারণ পেশেন্টদের ওই কন্টিনিউয়াস ভর্তি করে রেখে ইনফিউশন দেওয়া এবং তাদের কস্ট এবং কমপ্লিকেশন, সেইটা অন্তত আমরা এখন জানি যে কেপসাইটামিন আসার পরে সেটাকে আমরা অনেকটা অ্যাভয়েড করতে পেরেছি। বিভিন্ন ট্রায়াল আছে, আমি ট্রায়ালগুলোর জাস্ট ডিটেলসে যাচ্ছি না। এনএসএপি, জিআইটিএসজি, মেও, এনসিসি, টিজি, এই ট্রায়াল যেগুলো আছে সেখানে প্রতিটাতেই দেখা গেছে যে অবভিয়াসলি সিআরটি ইজ ফার মোর বেটার দ্যান অনলি রেডিয়েশন। এবার সার্জারি একটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে কথাটা সঞ্জয় বলল যে আমরা শর্ট কোর্স না লং কোর্স, এইটা নিয়ে একটা হয়। তো একটা সুইডিশ রেকটাল ক্যান্সার ট্রায়াল যেটা হয়েছিল, সেখানে যেটা দেখা গেছিল সার্জারি অ্যালোন আর শর্ট কোর্স, কারণ ইউজুয়ালি এই দেশগুলোতে শর্ট কোর্স রেডিয়েশন প্রেফার করা হয়। সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডেফিনেটলি নিউঅ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশন থেরাপি কাজ করছে, কিন্তু লং টার্ম টক্সিসিটি এই হাই ডোজ অফ রেডিয়েশনে কিন্তু 5 গ্রে পার ফ্র্যাকশন, সেখানে কিন্তু কমপ্লিকেশন রেট বেশি আসছে। এবারে হচ্ছে আমাদের ডোজটা দেওয়ার পরে কতদিন আমরা ওয়েট করব, লেস দ্যান 2 উইকস অর 6 to 8 উইকস। আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড এখন আমরা যেটা করি, আমরা 6 to 8 উইকস বাদে গিয়ে সার্জারি করি, দিস আর নাও স্ট্যান্ডার্ড। এবং বেসিক্যালি যেটা করে দেখা গেছে যে দেয়ার ইজ 22% রিডাকশন ইন ডেথ ইন কম্প্যারিজন টু সার্জারি অনলি ইন পেশেন্ট হু রিসিভড NART উইথ BED মোর দেন ইকুয়াল টু 30 গ্রে। নিউঅ্যাডজুভেন্ট কেমো রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে দেয়ার আর সো মেনি ট্রায়ালস আর দেয়ার। বেসিক্যালি সমস্তই হচ্ছে প্রি-অপ 45 গ্রে, 25 ফ্র্যাকশন, concurrent 5FU leucovorin, recently by capecitabine। এইবারে যেটা আসছি, যেটা আমি কথাটা বলছিলাম যে আমরা শর্ট কোর্সের দিকে যাব না লং কোর্সের দিকে যাব। শর্ট কোর্স NART ইজ অলওয়েজ প্রেফার্ড ইন দ্য ইউরোপ। এবং পরপর যে ট্রায়ালগুলো আছে সেখানে দেখা গেছে পোলিশ রেকটাল ক্যান্সার ট্রায়াল বা অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারগ্রুপ ট্রায়াল, স্টকহোম 3, এরা প্রত্যেকে কিন্তু ওই শর্ট কোর্স 25/5, 1 week গ্যাপ ফলোড বাই সার্জারি। NSABP R03 এরা যেটা করেছিল যে
আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্জারি প্রি অর পোস্ট অফ থেরাপি এর মধ্যে ডিফারেন্সটা করার জন্য যে সার্জারি 1 cycle of 5-FU leucovorin followed by CTRT followed by 4 cycles of 5-FU leucovorin versus 1 cycle of 5-FU leucovorin, long course CTRT, surgery followed by 4 cycles of 5-FU leucovorin. সেখানে দেখা যাচ্ছে 5-year DFS is always better in the pre-op setting and 5-year OS is also better. Korean study যেটা বলছে 50 gray RT with concurrent capecitabine before or after TME. এখানে দেখা যাচ্ছে better sphincter preservation in the preoperative arm. German rectal cancer group trial সেখানেও দেখা যাচ্ছে locoregional failure, locoregional control favoring pre-op, more sphincter preservation for the low tumors in pre-op, less acute and late toxicity in the pre-op arm. এই যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আসে সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল T3N0 টিউমার। আমরা এই জায়গায় কি নিওঅ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট সার্জারির দিকে যেতে পারি? মুশকিল হচ্ছে এইটা স্পেসিফিক্যালি এইটাকে যে কোনো র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল সাপোর্ট করেছে যে অমিশন করা হবে নিওঅ্যাডজুভেন্টে, এটা নেই। এমএসকেসিসির যেটা এক্সপিরিয়েন্স আছে যে টিএমই সার্জারি অ্যালোন 6% এলআর, 3% এলআর অ্যান্ড ডিএম অ্যান্ড 13% ডিএম। এমজিএইচ এক্সপিরিয়েন্স perirectal invasion more than 2 mm correlates with LR. Perirectal invasion, poorly differentiated histology, LVI correlates with distant metastasis and disease-free survival. Tumors with none of the high-risk features have local control 95%, DFS 87%. So, however, there is a risk of both over and understaging. কারণ প্রিঅপে আমরা ইমেজিং করে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা ভেরি ডিফিকাল্ট যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যে হোয়েদার ইট ইস এ T3N0 অর সামথিং এলস। এই জায়গাটা আমি মনে হয় আমাদের লার্নেড যারা সিনিয়র্স আছেন, আমার কলিগস যারা আছেন, আমি তাদের কাছ থেকে ইনপুট চাইব যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স কি T3N0 মানে ক্লিনিক্যাল T3N0-তে। যদি আপনারা সকলে একটা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা বলেন আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। স্যার একটু প্লিজ একটু অ্যাড করে দেন মহরব স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর সৌমেন বসু। আমি প্রফেসর ডক্টর মহরব হোসেন। আসলে আমরা তো একসময় CT3-তে আমরা বলতাম সার্জারি করে ফেলো, এটা কিন্তু তখনকার একদমই সবাই করতো আর কি। কিন্তু আজকাল দেখলাম যে অনেক আপডেট চলে আসছে। এখন বলে CT3 হোক, T4 হোক বা বাল্কি কোনো টিউমার হোক, সেই ক্ষেত্রে এবং হোয়াট এভার উইথ দ্য টি, যদি ক্লিনিক্যালি নোট পজিটিভ হয়, গো ফর কেমোরেডিয়েশন। রাইট। তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যেহেতু আমরা তো আপডেটের বাইরে কেউ যেতে পারবো না, আমরা তো কেউ নতুন কিছু নিজেও তৈরি করতে পারবো না, আমরা বিশ্বের সাথেই চলতে হবে তাল মিলিয়ে। কারণ আজকে আমি যদি এটাকে অন্যভাবে দিই, কালকে পেশেন্ট যখন বিদেশে চলে যাবে সে বলবে তোমার ডাক্তার ভুল করছে, এটাই করা উচিত ছিল। তো সেই জন্য আমার কাছে আমাদের আপডেট নিয়ে আমাদের থাকা উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার তো মানে যে 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 স্টাডিগুলো এখন আছে সেখানে দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দি গুড T3. You mean the good T3, right? T3A and B. Definitely. So if you consider the a good T3 for the mid and upper rectal carcinoma, even in some cases N1 upfront surgery can be done, because otherwise most of the patient after total evaluation it is proved over treatment is given for that patient. Sometimes RT may be over treatment for this good T3. So what I personally adopt for the low rectal cancer, I follow the NCCN guideline. I go for the not even short course. In low rectal cancer, long I follow the long course chemoradiation. But mid and upper rectal carcinoma, so if it is good T3, patient
should or patient can go for upfront surgery. থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে যেটা আসছে রোল অফ আইওআরটি, আমি আইওআরটি দেখেছি কিন্তু নিজে করেছি বলাটা ঠিক হবে না, কারণ আইওআরটি কোনো জায়গায় আমি দেখেছি, টাটাতে আমি দেখেছি বা অ্যাডিয়ারে দেখেছি। তো আইওআরটির কথা যেটা বলছে, অবভিয়াসলি নিউ অ্যাডজুভেন্ট সিআরটি সুপিরিয়র টু এনএআরটি, এটা আমরা জানি। বাট despite neoadjuvant concurrent chemo radiation, LR rates remain high with difficult margins. সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু IORT offers a chance for better control. MGS experience যেটা বলছে যে যদি R0 rejection হয় সেখানে 10 to 12.5 gray for R0, যেখানে IORT for no IORT for more than 1 centimeter margin, T2 T3 disease M+ disease আমরা দিচ্ছি না। কিন্তু R0 rejection 10 to 12.5 গ্রে, R1 এ 12 to 12.5 to 15 গ্রে, and R2 তে 17.5 to 20 গ্রে। লোকাল কন্ট্রোল ইজ গুড। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির একটা চান্স থাকে, কারণ আমরা জানি যে আইওআরটি দিলে দের ইজ অলওয়েজ এ চান্স, এবং যে ডোজ দেয়া হচ্ছে ওই 10 to 15 গ্রে, 10 to 15 গ্রেতে দিলে ডেফিনেটলি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হওয়ার চান্স থাকবে। টোটাল নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি কিছু কিছু ট্রায়াল আছে যেগুলো ট্রায়ালস আর এক্সপ্লোরিং ফার্দার নিউ অ্যাডজুভেন্ট সিস্টেমিক থেরাপি সিকোয়েন্সিয়ালি অ্যাডেড টু সিআরটি টু ইমপ্রুভ পিসিআর রেটস, স্ফিংটার প্রিজার্ভেশন, লোকাল কন্ট্রোল অ্যান্ড সার্জারিকে রাখা হচ্ছে লাস্ট স্টেপ অফ দ্য ট্রিটমেন্টে। সেখানে ফেজ 2 GCR3 ট্রায়াল, এখানে যেটা করা হচ্ছে এনএসিআরটি সার্জারি অ্যাডজুভেন্ট কেপক্স অর এনএসিআরটি কেপক্স দিয়ে আমরা শুরু করছি, এনএসিটি কেপক্স দিয়ে শুরু করছি, ফলোড বাই এনএসিআরটি করছি, দেন সার্জারির দিকে যাচ্ছি। অঙ্কোলজিক্যাল আউটকাম সমান। মেটা অ্যানালিসিস যেটা বলছে যে টোটাল নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, নাম্বারটা খুব ভালো, 2416 পেশেন্টকে নিয়ে করা হয়েছে। টোটাল নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি রেজাল্টেড ইন হাই পিসিআর রেট and better DFS. No significant effect on sphincter preservation. So it is a promising strategy, but further randomization trials are necessary. কোন জায়গাগুলোতে আমরা বিইং এ রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট হয়েও আমরা সিলেক্টিভ অমিশন অফ রেডিয়েশন করতে পারি। প্রসপেক্ট ট্রায়ালে দেখা গেছে, যেটা স্যার বলছিলেন, C2 ক্লিনিক্যাল T2N1, T3N0, T3N1 পেশেন্টে আপার মিডল রেক্টাল টিউমারে, সেখানে আমরা সিলেক্টিভ গুড যে পেশেন্টগুলো গুড C3 T3 টিউমার, সেই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু রেডিয়েশন অমিট করতে পারি। এদের অ্যাসেসমেন্টটা কীরকম, এরা যেটা করছে যে টেস্ট আর্মে 6 cycles ফলফক্স অ্যাসেস, ইফ অ্যাট লিস্ট 20% সাইজ রিডাকশন go for TME followed by 6 cycles Folfox. Nahale CRT TME 2 cycles Folfox. Control arm neoadjuvant CRT TME 8 cycles of Folfox. New directions এ কিছু যেটা আসছে যে আমরা প্রতিটা জায়গাতেই তো আমরা যেটা করতাম 20-25 বছর আগেও 30 বছর আগেও যেটা করা হতো, যে আমরা অর্গান প্রিজার্ভ করতে পারতাম না। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অর্গান আমরা প্রিজার্ভ করতে পারতাম না। বিশেষ করে হেড অ্যান্ড নেকের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি একটা সময় ছিল যখন প্রত্যেকেই রেডিয়েশন ঠিক আছে দেয়া হবে, কিন্তু আগে সার্জারিটা করা হবে ফলোড বাই রেডিয়েশন দেয়া হবে। তো এইখানে কি কোনো রোল আছে অর্গান প্রিজার্ভিং সার্জারির? Despite better oncological outcome with TME, it remains a fraught procedure with numerous potential complications, যেটা অ্যাকিউটও আছে, লং টার্মও আছে। অর্গান প্রিজার্ভিং সার্জারি যেটা সঞ্জয় বলল যে ট্রান্সঅ্যানাল এন্ডোস্কোপিক এক্সিশন অর নন অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট কিছু করা যায় কিনা রেক্টাল ক্যান্সার পেশেন্টস, এই এপিআর করে লাইফ লং স্টোমা নিয়ে থাকা, বা এল্ডারলি পেশেন্টস, ফ্রেজাইল, মেডিকেল কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আছে। কিছু ট্রায়াল আছে, যেমন ইটালিয়ান ট্রায়াল, GRECC AR2 ট্রায়াল, সেগুলোতে যেটা দেখা গেছে বেসিক্যালি
লোকাল কন্ট্রোলটা হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সার্জারির কিন্তু স্যালভেজ সার্জারির আমাদের দরকার হচ্ছে। সাও পাওলো ব্রাজিলে আমরা জানি এই হ্যাবার গামা, হি ইজ দ্য পারসন যিনি কিন্তু এই টোটাল নিউঅ্যাডজুভেন্ট নন অপারেটিভ ট্রিটমেন্টটার দিকে বেশি দেন। ওনার যে স্টাডিটা আছে NACRT 50 to 54 গ্রে with 5-FU based concurrent chemotherapy, assess at 8 weeks, if residual surgery, patient with clinical CCR, then clinical examination, proctoscopy, biopsy, CE and CT pelvis, সেখানে দেখা যাচ্ছে 31% local recurrence, more than half within 12 months. Among this, 93% were salvageable. So overall disease control rate is 94%, organ preservation rate is 78%. আমি এই জায়গাটায় আপনাদের থেকে আবারও জানতে চাইব যে এই ধরনের পেশেন্ট মানে এল্ডারলি পেশেন্ট, আমরা ইয়াং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে জানি আমরা কী করতে, একটা এল্ডারলি পেশেন্ট মেডিকেল কন্ট্রাইন্ডিকেশন তার আছে, সেই জায়গায় হ্যাভ ইউ ট্রিটেড এনি সাচ কেসেস যে আমরা সার্জারি অমিট করে, কারণ সার্জারি আমি করতে পারছি না, মেডিকেল কন্ট্রাইন্ডিকেশন তার আছে, সেই জায়গায় টোটালি নিউঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি ফলোড বাই কেমো রেডিয়েশন করার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের কিছু আছে কি না? রাকিব, এনিথিং ফ্রম ইউ স্যার? আসলে প্রথম স্যার অনেকদিন আপনার মুখটা দেখিনি। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে প্রথম যে কথা হলো যে আমরা সার্জারি বাদ দিতে পারবো কিনা, এটা নিয়ে স্টিল কন্ট্রোভার্সি আছে। এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের এখনো ইউনিফাইড কোনো আমাদের কনসেনসাস নেই। কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে এল্ডারলি পেশেন্ট যদি আমাদের প্রি অপারেটিভ কেমো দিয়ে প্লাস কেমো রেডিয়েশন করে যদি কমপ্লিট রেসপন্স হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে যদি এল্ডারলি পেশেন্ট বা পার্টি ডিনাই করতেছে তারা এই ধরনের এপিআরে যাবে না, তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা বলি যে প্রথম 2 বছর 3 মাস পরে পরে ডিআরই, এন্ডোস্কোপি এবং পেলভিক এমআরআই এই 3টা করা যেতে পারে, এবং 2 বছর পরে এভরি 6 মান্থস ইন্টারভ্যালে 5 বছর এটা কন্টিনিউ করা যেতে পারে। তো আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আমার কিছু পেশেন্টকে আমি এরকম রেখে দিছি। হ্যাঁ স্যার, আমি সেই কারণে, কারণ আপনার যে ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স সেটাই আমি রেখে দিছি। এদের মধ্যে খুব কম পার্সেন্টেজ রিকার করছে, কিন্তু অধিকাংশ পেশেন্ট কিন্তু ভালো ছিল, তো সেই জন্য আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা খারাপ না। স্যার আমিও in favor of this organ preservation in the WW policy, especially for the low rectal cancer, because if you get the CCR, so why should we go for proctectomy? And especially you mentioned that, rightly mentioned about the elderly patient, and where other option was APR or ultra-low resection, where the quality of life would be worse than the APR sometime. So in that case, my suggestion, we should keep this patient for the close surveillance. Like I have got an example here. Probably I have a patient, Tonima. Probably yes. Her father. He got CCR, complete CCR. So that I just suggested this patient for the surveillance, close surveillance. আমি কি স্যার একটা কোশ্চেন অ্যাড করতে পারি টুয়ার্ডস প্রফেসর শাহাদাত হোসেন? Of course. আমি যদি স্যার এর সাথে অ্যাড করি ট্রান্সঅ্যানাল রিসেকশন, যদি অ্যাড করা যায় ফ্রম, If of course that is an option for after the chemo radiation. If the growth was T2 and now converted into T1, you can go for the transitional excision and organ preservation. But in case where CCR, so there is nothing. You're not getting anything in the rectum, not with the endoscope, not with the MRI and clinical. So what to do? So no option. You are not detecting any growth, any lesion. So that is why I preferred for her father to go for the WW policy.
স্যার আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই স্যার। আমার মনে হয় স্যার এটা এল্ডারলি পেশেন্টদের জন্য আমি যতটুকু জানি যে এটি হচ্ছে একটা ইন্ডিকেশন, ইভেন ইন কেস অফ T2 ক্যান্সার we can give the neoadjuvant concurrent chemo radiation, even T2, in case of where the organ preservation is a possibility in case of elderly patient. Yes, yes, that is an option. স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি রেকটাল মেলানোমা থাকে তাহলে আমরা ওটা তো কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের দিকে যাব, কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের দিকে আমরা যাব। থ্যাংক ইউ ডক্টর সৌমেন বসু। হ্যাঁ স্যার। আমি ডক্টর নবীর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ক্যান্সার। হ্যাঁ স্যার। Actually, I am facing such problem in 11 cases. Those patients in my active surveillance. At that time, our Maruf sir was the director of NICRS, and I am long time there. We decided the patient for APR. We admit the patient after DRE, a complete clinical response. After endoscopy, no finding. Even then, I do the biopsy, and the negative. That those patients are still in our active surveillance. Actually, those patients are elderly, so I keep them the patient in active surveillance. Now the question is clear to me. The Orun is the cell that if it is a T2 cancer, that is be in active surveillance. Actually, those patients in my active surveillance. We are making a study for that. Thank you, sir. So I am not going into the details. আর কিছু বলবো না আমি। প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। কোভিডটা আশা করি আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, ভালোই থাকবো, যাতে করে আমরা এই কালচারাল এক্সচেঞ্জ এবং এগুলো আবার শুরু করতে পারি। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, Dr. Shomen Boshu, for your very informative presentation. Now is the floor open for question answer. So if you have any question, please feel free to ask. Honorable and respectable audience, আমি Dr. Johnny, radiation oncologist, এবং I am from NICRH. Few cases I saw that the local rectal growth, T3N1 or T2N1, but unfortunately 1 or 2 SOL in the liver. 2 or 3 times FNAC done, all are the negative from the liver. In this situation, what will be the decision? Is it metastatic by image? Yes, radiologically by MRI there is 1 or 2 SOL in the liver. So then, But when it is FNAC we won't done. bother for T1, T2, T3 because this is a metastatic one. By image, because cytology may fail sometimes. Dr. Sanjay is focusing on some point failure on colonoscopic biopsy even. That is a tissue. So it may happen. Image is quite good to understand as well, especially when the radiological impression is dependable. So when I think the metastatic setting it would be different, not depending upon T1, T2, N1, as because this is a metastatic event. Can it be the local disease and as a So 2 or 3 when the FNAC issue proved- is palliation actually, what is your intent of treatment? That is palliation. So if it is obstruction, do a pouch to have a passage and then start your palliative intense treatment. Like you can offer even rectal area radiation with the capecitabine 5-FE infusion. But intent is always you are palliating. The symptomatology will guide you what should be done. It's okay, sir. Thank you. But His question was, your liver mass is not confirmed. That is your point, that is right? By cytology. Thing is that in carcinoma rectum, liver mass should be evaluated by imaging. FNAC is rarely needed.
You considered, and what about the CEA level? Castine-embryonic antigen level. Do you know that? So if there is no correlation and you still you are in suspicion, only in suspicion or equivocal cases, only FNS is indicated to confirm your diagnosis that is metastasis or not. So what is the harm if you start with the systemic chemotherapy with this patient? Even in absence of your liver mass, still you can start with the systemic chemotherapy. So no harm. Upfront 2 cycles Capox দিয়ে যদি আমরা দেখি যে there is resolution of the liver lesions, that will prove যে it is a metastatic. আর যদি ওটা থাকে তার মানে it is not a metastatic disease. তার কারণ দুটো Capox দিলে ওই ছোট লিশন যদি থাকে obviously ওটা চলে যাবে। তো আমি সেটা করতে পারি, we can go for 2 cycles of Capox or Folfox, whatever may be, যেটা পেশেন্ট টলারেট করতে পারছে। Capox অনেক টলারেট করতে পারে পেশেন্ট। সেইটা দেওয়ার পরে তারপরে যদি আমি দেখি যে নো ইট হ্যাজ গন, দেন ইট ইজ এ M1 ডিজিজ, উইল ট্রিট লাইক M1। আর যদি এটা দেখি যে না ওইটা থাকছে একই রকম পারসিস্ট করছে, তখন উইল থিঙ্ক অফ মানে প্রাইমারি রেক্টাল ক্যান্সারের যে ট্রিটমেন্ট, সিআরটি করলাম, সিআরটি করে আমরা সার্জারির দিকে গেলাম। এবং সিআরটি করার সময়ও তুমি করতে পারবে, সিআরটি করার পরে ওই কেপসাইটেবিনও যদি 6 সপ্তাহ পেশেন্ট খায়, সেখানেও কিন্তু যদি ক্যান্সার ওখানে থেকে থাকে, দ্যাট উইল রিজলভ। At the moment, you can take the chance of PET CT scan. That is Obviously. only 25,000 taka in the city of Dhaka. So take the chance, because not always you can depend upon the radiological impression by radiologist. We might be in confusion because of radiological impression. But clinician is the best judge. Always rely on your own eyes with the development of symptomatology upon application of any cytotoxic events or radiation, something like that. But PET CT is very readily available in the city, and you can, if you want to check yourself whether it is a metastatic as well or not. Cytology, forget about cytology. This is a quite misleading area for any oncologist. Good evening, sir. Thank you. Very nice presentation from both of the speaker. I am Dr. Rubel from Dhaka Medical College and Hospital, fellowship trainee. So my question is basically to Dr. Sanjay Mandal, sir. Sir, you have shown very precisely and excellently the difference in case of surgery, curative surgery, in colorectal malignancy, open versus laparoscopic and versus robotic surgery, sir. My question is, sir, in our hospital setting, we have seen that after curative surgery, some patients, even after very precise circumferential resection margin, R0 resection, and total mesorectal excision, some patients, even though, develop recurrence after surgery. So, do we have any difference in case of recurrences? That you have any data, open versus laparoscopic versus robotic surgery in case of recurrence rate? Thank you, sir. Thank you. I don't do robotic. I only do laparoscopy or open, so I can give an idea on that. No, we do not have any difference with laparoscopy versus open, whether the recurrence is more or not. I think there is no difference in the recurrence, but yes, some patients you will end up having recurrence. There is a local regional recurrence is known. So if you have patients who are advanced, then in those patients, whether you do laparoscopy or open surgery, they are bound to have some or the other recurrences. But I don't think we have had any difference with regards to more for laparoscopic and less for open. No, we don't have any data with regards to that. And in fact, studies which we have don't show much of difference. The current studies that we have, there's no difference with regards to laparoscopy. But yes, if you are doing surgery for T3, a bulky T3 coming 2 millimeters up to the fascia, then I think these patients should be better approached with open surgery, not with laparoscopy. I mean a bulky T3. Otherwise, if it's not a bulky tumor, laparoscopy is good enough. But bulky tumors, T4, definitely you're not going to do laparoscopy in this. So a T3, a bulky T3, better open surgery. যেটা কোয়েশ্চেন সেটা সঞ্জয় না, ডক্টর সঞ্জয়, অ্যাবসলিউটলি অল রাইট, বিকজ এরকম কোনো ডিফারেন্স নাই, ওপেন, রোবোটিক অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপির অঙ্কোলজিক্যাল কোনো ডিফারেন্স নাই।
বাট তুমি যদি স্টাডি করতে চাও যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইজ দি এমআরএফ, আইদার সিআরএম ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ। আফটার সার্জারি দি সিআরএম ইজ পজিটিভ, the local recurrence will be higher. সো এখানে আমাদের একটা স্টুডেন্ট একটা থিসিস করেছে এটাতে বঙ্গবন্ধুতে, সেটাতে ল্যাপারোস্কোপি অ্যান্ড ওপেনের কম্পারেটিভ সিআরএম ইনভলভমেন্ট। তোমার কি রেজাল্টটা বলো, তাহলে বোঝা যাবে যে ডিফারেন্সটা কি। বাট যতগুলো স্টাডি হয়েছে সেই স্টাডিতে কোথাও কোনো ডিফারেন্স নেই, অনকোলজিক্যাল কোনো ডিফারেন্স নাই। আমার যে স্টাডিটা ছিল সেটা ছিল 46 পেশেন্ট ছিল, এর 23 ছিল ল্যাপারোস্কোপিক গ্রুপ আর 23 ওপেন রিসেকশন গ্রুপ। এই 23 পেশেন্টের মধ্যে আমরা প্রাইমারি এন্ড পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা 4টা জিনিসে আমরা ফোকাস করছিলাম। একটা হচ্ছে সার্কামফারেন্সিয়াল রিসেকশন মার্জিন, ডিস্টাল রিসেকশন মার্জিন, quality of specimen and harvested lymph node. Regarding harvested lymph node, we got average 10 lymph node in laparoscopic group and in open group 12 lymph node. And regarding CRM, we found 3 CRM positive in open group and 3 CRM positive in laparoscopic group and 2 CRM found positive in open group. No, sorry sir, এটা সিআরএম না স্যার, এটা ছিল হলো কোয়ালিটি অফ স্পেসিমেন। আমার ইনকমপ্লিট এবং নিয়ার কমপ্লিট স্পেসিমেন এই দুইটা বেশি ছিল হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপিক গ্রুপে, 3টা ছিল আউট অফ 23। 20 কেস ছিল কমপ্লিট রিসেকশন অ্যান্ড 2 ছিল ইনকমপ্লিট অ্যান্ড 1 ছিল নিয়ার কমপ্লিট। অ্যান্ড ইন ওপেন গ্রুপে আমার ছিল 2টা কমপ্লিট ইনকমপ্লিট অ্যান্ড নিয়ার কমপ্লিট রিসেকশন অ্যান্ড 21 কেস ছিল টোটাল কমপ্লিট রিসেকশন। আর রিগার্ডিং সিআরএম আমার ছিল 2টা সিআরএম পজিটিভ আউট অফ 46 অ্যান্ড 2টাই ছিল ওপেন গ্রুপে। ল্যাপারোস্কোপিক গ্রুপে আমার কোনো সিআরএম পজিটিভ ছিল না। এই 4টা এন্ড পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টাল রিসেকশন মার্জিন সবগুলোতেই একটা করে পজিটিভ ছিল। ল্যাপারোস্কোপিক গ্রুপে আউট অফ 23 1 পজিটিভ অ্যান্ড ওপেন গ্রুপে আউট অফ 23 1 পজিটিভ। অ্যান্ড ইন মাই স্টাডিতে যেটা আমি রেজাল্টের দিক থেকে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে রিগার্ডিং সিআরএম ল্যাপারোস্কোপিক ইজ বেটার, বাট দো ইট ইজ নট স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট। অ্যান্ড রিগার্ডিং সার্কামফারেন্সিয়াল মানে কোয়ালিটি অফ এক্সিশন বোথ দ্য সিমিলার, অ্যান্ড রিগার্ডিং ডিস্টাল রিসেকশন মার্জিন বোথ দ্য সিমিলার। Regarding harvested lymph node retrieval, though I got 10 in laparoscopic group and 12 in open group, according to NCCN we couldn't match the lymph node status, as because of according to NCCN minimum 12 lymph node should be retrieved. But in that case, in my study, I have a conclusion regarding lymph node status that all the out of 46, 39 patients got neoadjuvant therapy. It may be the cause of the number of lymph node will be smaller in size. I think ল্যাপারোস্কোপিতে সিআরএম সার্কামফারেন্সিয়াল রিসেকশন মার্জিন আমার গুড, better than open group. Thank you, sir. I think that study is very good. Was it matched? I mean, randomized kora chilo na not randomized? I mean, did you have more radiotherapy, post radiotherapy patients in the laparoscopic group? Because that will ota kintu explain korbe why less lymph nodes esche. Okay. As for my study, for my academic purpose and as a student, I done the study, so it was purposive sampling. Okay. Purposive sampling, not randomized sampling. And I think overall দেখে মনে হচ্ছে কোনো ডিফারেন্স কিন্তু নেই, দুটোর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। লং টার্ম সার্ভাইভালের কোনো ডেটা শর্ট সার্কিট। I think you should follow up those patients also. And if you find that they are same, then it proves that I don't think the pathologic specimen also makes much difference. Especially post radiotherapy, অনেক সময় বলা হয় যে the quality of pathologic specimen doesn't matter if it's post RT. So probably RT takes care of the peripheral cells. Thank you, sir, for a nice discussion.
I am Dr. Nazmul Haq Masum, Associate Professor of Surgery, Dhaka Medical College. I have a question, sir. A patient came to me, 82 years old. Patient complains something coming out per anus. Ultimately, diagnosis is malignant rectal melanoma that is pedunculated. Patient age is 82 years old. I go for the examination under anesthesia and excise the pedunculated growth. And histopathologically report is base is involved. In that situation, what is my option? It is chemoradiation or APER. I think in melanoma, what you did, probably the right thing you did. And you have to follow up the patient. Otherwise, you can think about the immunotherapy. But otherwise, most of the cases, probably our senior oncologist is there, they can make some comment. But in my experience, no patient responded with the chemoradiation. Most of the patient died with the distant metastasis. So immunotherapy is nowadays, someone is thinking about immunotherapy. Sir, location 5 centimeter from the anal burst. It is low. So you can, everything is fine because APR will not give you further good result. But in very early cases, you can go for the local excision if it is less than 1 centimeter tumor. In that case, local excision, wide local excision is an option. Tumor size is near about by 5 by 6 So centimeter. what you did, probably you have to follow up the patient and immunotherapy. So what is your comment? Thank you, doctor. I think patient's age is the most important factor. 82 years, what you can do? In that case is either you further excise the lesion for margin negative, or you can give post-op radiotherapy. But immunotherapy is a very good option, but it is very costly and is not tolerable for this patient of 82 years. So if you think you don't want to go for the surgery, you just give the post-op radiotherapy. Thank you. Sir, I have another question. If any patient come to us anal rectal cancer, that is squamous cell carcinoma, but it is not responsive to radiotherapy very much. In that cases, we go for APER or radiation. Actually, 80% of anal cancer is squamous cell carcinoma. Treatment is chemoradiation. But after failure of chemoradiation, then you can go for surgery. Thank you, sir. Anal cancer, truly chemoradiation, not like rectal cancer. So our Professor Maharubusan said is exactly when we are in failure, then we will be the referring. In the rectal cases, you are the referee, we are the receiving the balls from the top of the sky. So we'll be going forward for the third speaker. I think we'll be running short of time. Another point, Masum. So before doing for surgery, you know, anal cancer surgery is cell-based surgery. Either cell-based APR or cell-based local excision. That you have to decide after 6 months from the last dose of chemoradiation. So you have to wait for the 6 months. I think Dr. Sadia has a question. Yes, sir. I'm Dr. Sadia from BSMU. I'm a clinical oncologist. I have question to Dr. Showman. Sir, we are practicing now the TNT, that is the total neoadjuvant therapy. What is your experience regarding TNT? And sometimes we got that after surgery there is residual, like the patient was T3N1 disease. We treat with concurrent chemoradiation, then chemotherapy, that is total TNT protocol. Then patient undergone surgery, and the histopathology report comes that he has residual like T1N0. Then what next? If like this scenario, what is your opinion regarding this patient? জিনিসটা হচ্ছে দেখো টিএনটি আমরা তো মানে খুবই কম পেশেন্টের করি। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কনকারেন্ট সিটিআরটি করি। কনকারেন্ট সিটিআরটির পরে সার্জারিতে পেশেন্ট গেল এবং সার্জারি হওয়ার পরে যদি তোমার যে বায়োপসি রিপোর্ট আসছে, পোস্ট অফ বায়োপসি রিপোর্টে যদি পজিটিভ ডিজিজ তখনও থাকে, মানে পিসিআর যদি পুরো না হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর
adjuvant chemotherapy, তখন you can go for either Capox or modified Folfox 4, modified Folfox 4 or 6, whatever you want. Folfox খুব ভালো কাজ করে, আমি প্রচুর ইউজ করেছি, মানে মেনলি আমি যেটা ফলফক্স ইউজ করেছিলাম মানে খাজাতে প্রচুর পেশেন্ট আমি ইউজ করেছিলাম এবং দে হ্যাভ টলারেটেড ওয়েল। ফলফক্সের প্রবলেমটা যেটা হয়, মানে আমাদের কর্পোরেট সেট আপে ফলফক্সের প্রবলেমটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই 96 আওয়ার্স 120 আওয়ার্স ধরে পেশেন্টকে ভর্তি রাখা, কেমোথেরাপি চালানো, সেটা এত কস্টলি হয়ে যায় এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে কেপক্স হ্যাজ এ ভেরি গুড রেজাল্ট, কম্পারেবল রেজাল্ট কেপক্স। So why not Capox? So Capox is a very good option. এবং neoadjuvant Capox আমি শুরু করেছি, আমি জানি না মানে কতটা করতে পারবো, সেটা হচ্ছে যে neoadjuvant সেটিংয়ে কনকারেন্টলি যখন আমি সিআরটি করছি এবং কিছু স্টাডিও এসছে যে Capox প্লাস রেডিয়েশন, সেখানে কিন্তু রেসপন্স ইজ ভেরি গুড, ভেরি গুড। ডক্টর সঞ্জয়েরই একজন পেশেন্ট, ইয়াং পেশেন্ট, হি ইজ 32 ওই পেশেন্ট, আমি তাকে নিওরজুভেন্ট কেপক্স প্লাস রেডিয়েশন দিয়েছিলাম। ইয়েস, টক্সিসিটিটা খুব বেশি হচ্ছে, কিন্তু রেসপন্স ইজ ভেরি গুড। So how many cycles? 8? না না, কেপক্স তুমি যখন দিচ্ছ নিওরজুভেন্ট সেটিংয়ে তখন তুমি 2 সাইকেল দিতে পারছো না স্যার, আমরা যে আমি তো তুমি যদি টিএনটি করো জি স্যার, then you have to go for 6 months of 6 month, that means 6 month মানে তোমার প্রায় 8 সাইকেলস মতন চলে আসে। এটাই আমি জানতাম। কিন্তু তারপর এখন তো স্যার হচ্ছে কোভিডের যে সিচুয়েশনটা, আমাদের আসলে অনেকগুলো পেশেন্টই আমরা টোটাল নিওরজুভেন্ট থেরাপিতে গেছি। শেখ স্যার জানেন যে আমরা এই কাজটা করছিলাম, কিন্তু অনেক সময় আসলে সার্জারি পরে ডায়লেমাটা শুরু হয় যখন দেখা যায় যে আসলে আমরা প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্সটা পাচ্ছি না। দেন তখন যদি আমরা মানে টিএনটি করার পর সার্জারি করার পরও থাকে, দেন উই হ্যাভ টু গো ফর সেকেন্ড লাইন অপশন কেমোথেরাপি। হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন অপশন। এবং সেইখানে আমরা ওই যে জেনেটিক মিউটেশন স্টাডিগুলো আছে সেগুলো টেস্ট করে আমরা দেখতে পারি এবং মানে সেইটা করার পরে হোয়াট নেক্সট, তার কারণ তারপরে যে রোলগুলো আছে, যে কোনো ম্যাবের যে রোল আছে, মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের দেশে ম্যাব কটা লোক অ্যাফোর্ড করতে পারে, অ্যাফোর্ড করতে পারে না, তো এটাই মুশকিল হয়। যেটা এখানেও আমাদেরও একই তো ব্যাপার যে ম্যাপ তো অ্যাফোর্ড করতে পারে না, সেই কারণে ডেফিনেটলি কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে রোল আছে, মানে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে। আর প্লিজ মেডিকেল অনকোলজিস্টদের কাছে আমার একটা কোশ্চেন আছে আসলে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি চিন্তা করি রেকটাল ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট ট্রাইমোডাল থেরাপি, আমি রেডিয়েশন দিলাম, সার্জারি করলাম, অ্যাডজুভেন্ট কেমো দিলাম, and this is the gold standard. যদি আমরা ইউএস এর দিকে তাকাই, this is the gold standard strategy to treat the rectal cancer. If we consider for a patient adjuvant therapy, why not we are taking this TNT? Because if we consider the TNT, the adjuvant therapy for the systemic control, and systemic control, if you practically think about systemic control, that we start from the diagnosis of the disease and after 3 to 4 months. But if you go for the TNT, we are starting at the onset. So why all the oncologists, medical oncologists, why you are not taking this TNT as a gold standard from now? That is my question, simple question. So regarding radiation, we do have enough limitation. That is the major barrier in the way to offer TNT. Actually, radiation facilities is quite limited if we consider the number of rectal cancers. Medical oncology is so easy, you can go ahead, but the timing of radiation will be causing some trouble, especially when you are in a public institutions. So your offer and suggestion is absolutely okay, but where we are, that is the most important way how we should be responding. But just a recent past of Honorable Director Professor Marupshan, sir, I think he was trying to uplift the situation. We have been working, but there is huge limitation when we talk on the issues of public sector. In a private, yes, absolutely okay, but regarding public sector patients, lot of questions you should have been facing every moment.
He is obviously a worker of corporate hospital, but feel free to answer. কর্পোরেটে আছি, কিন্তু মুশকিলটা এখন যেটা আমরা ফেস করছি সেটা হচ্ছে কর্পোরেট হসপিটাল নাও অলসো সামহাউ গভর্ন বাই দ্য গভর্নমেন্ট। মানে আমাদের এখন একটা নতুন এসছে স্বাস্থ্যসাথী, ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে, যেখানে মানে পেশেন্ট উইল গেট সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট। এবং সেখানে লিমিটেশন হচ্ছে সে 5 লাখ পাবে, 5 লাখের মধ্যে আপনাকে সমস্ত ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে। মানে আমি যদি 2টো সাইকেল কিছু করে মানে রেডিয়েশনের কস্ট আর 3-4টে সাইকেল কেমোর কস্ট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 5 লাখ শেষ হয়ে গেল। এবার সেই ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে তারপরে কি, হোয়াট নেক্সট? তারপরে সে কিন্তু পকেট থেকে 1 টাকাও বার করবে না, সে প্রথমেই হাত তুলে দিচ্ছে। আমাদের কাছে এসেও প্রথমে সে হাত তুলে দিচ্ছে আমার কাছে টাকা নেই, গভর্নমেন্ট আমাকে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছে, তার মধ্যে আপনাকে চিকিৎসা শেষ করতে হবে। এবার আপনি বুঝে নিন। Similar occasions happens here. I mean, then Morov sir দেখছেন, every time all of Bangladeshi doctors know the people come with a paper from Samaj Kalyan Odhidaptar, they will offer it only 50,000 taka only. So no CRT, no neoadjuvant, no post-op radiation. It is only 50,000 taka, তার ভিতর 10,000 টাকা আবার off. আমি জানতে চাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড এবং what should be the rationale. Finance is another issue, but what should be the rationale? Why you are not taking TNT? Because in some cases, the question of either induction or consolidation, that's a different issue. But in my personal experience, when I re-evaluate the patient, I get there is not much response I expected. I still refer this patient to medical oncologist by abar chemota shesh kore neন তারপরে surgery করি, so that in some sort of the consolidation chemo I prefer. So finally that patient got TNT. So my question is that if I consider the adjuvant therapy, why not from the onset? Sir. Yes, that is in the form of the TNT. Sir, actually NCCN guideline অনুযায়ী আমাদের neoadjuvant chemo radiation is the treatment of choice এবং neoadjuvant chemotherapy করে আমাদের ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। যদি আমরা এরকম যে টোটালটাই করতে যাই আগে, অর্থাৎ অ্যাডজুভেন্টটা আগে দিতে যাই, ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টটা ডিলে হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টটা ডিলে করার মানে খুব লজিক নাই। আমরা সুতরাং নিউঅ্যাডজুভেন্ট টোটাল একটা ডিউরেশন আছে, সার্জারির সাথে রেডিয়েশনের একটা থাকতে হবে, কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে। No problem, you can take as a consolidation so that no delay. You start chemo radiation, go for consolidation and surgery. স্যার এটি তো আমরা করি, আমরা তো স্যার নিউঅ্যাডজুভেন্ট কেমো রেডিয়েশন দিয়ে সার্জারি করে দেন অ্যাডজুভেন্টে দেয়। স্যার এটা হলো স্যার অ্যাকচুয়ালি মূল ট্রিটমেন্টটা সার্জারি, এটাকে আমরা ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট বলবো। অ্যাডজুভেন্টটা তো ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট না। নিউ অ্যাডজুভেন্ট কমিউনিকেশন একটা ট্রিটমেন্ট আমরা দিচ্ছি ফর ডাউন স্টেজিং, বাট ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট ডিলে হয়ে যাবে। ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টটা ডিলে করা যাবে না স্যার, এই জন্যই সার্জারি করতে হবে। স্যার ডিলে হচ্ছে অ্যাডজুভেন্ট দিয়ে তো স্যার আপনি আর লোকাল ট্রিটমেন্টটা হলো না। আমরা শুধু সিস্টেমিক ট্রিটমেন্টে লোকাল কন্ট্রোল হতে পারে, বাট এটা অপটিমাম না। অপটিমাম করতে হতে হলে আপনাকে সার্জারিতে যেতে হবে। Most of the center nowadays in even if you consider the Cleveland Clinic, they adopted TNT. They adopted TNT for the rectal cancer. So there are a lot of rationale to take this TNT approach. If you can go for the consolidation, or even you can go for the induction chemo as well. Sir, টিএনটি স্যার অলরেডি কিন্তু আমাদের সেটিংয়ে কিন্তু স্যার টিএনটি হয়ে যায়, কারণ আমাদের রেডিয়েশনটা দেরি হয়ে যায়। আমরা কিন্তু স্যার আমাদের কিন্তু মানে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ ডিলে আমাদের কিন্তু টিএনটি হয়ে যায়। আমরা কেমোথেরাপিতে স্টার্ট করি, রেডিয়েশন ডেট পেতে পেতে দেন আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের সেরকমই দাঁড়াচ্ছে। বাট টিএনটি ইটস এ নিউ অ্যাপ্রোচ স্যার, বাট ওল্ড স্ট্যান্ডার্ড যেটা এটা তো স্যার নিউ অ্যাডজুভেন্ট ফলোড বাই ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট। স্যার আমাদের সেটিংয়ে পেশেন্টগুলো টিএনটিতেই চলে যায়। আমি একটু রকিব, আসলে আমাদের যেটা সমস্যা হলো যে এখন কিন্তু অনেক সেন্টার টিএনটিকে সবচেয়ে ভালো মনে করে। এর কারণ কি, আমরা কনকারেন্ট কিউরেশন দেই, যদি আপনার ডেফিসিয়েন্ট মিসম্যাচ রিপেয়ার হয় অথবা এমএসআই হয়, ম্যাক্সোসাইটেল ইনস্ট্রিজে হাই হয়, সেখানে ফ্লুরোপারিন কিন্তু খুব ভালো কাজ করে না। আমরা যে ক্যাপসাবিন দেই বা 5 দেই,
তাহলে সেক্ষেত্রে টিএনটিতে কিন্তু আমরা কিন্তু এর সাথে অক্সিলারি অ্যাড করতেছি কিন্তু, সেই জন্য এখন বলতেছে যে টিএনটি ইজ গুড। টিএনটি 4 মান্থস, তারপর যে আপনি কঙ্কাল কেমোথেরাপি তাহলে আরও পেলো, তাহলে মানে 6 সাইকেল প্লাস এটা আর কি। সেই জন্য টিএনটি আজকাল বেটার। আমি এখন খুব আমার নিজস্ব প্র্যাকটিস চিন্তা করছি যে আমি এখন টিএনটি করব। টিএনটি আসলে অনেক সময় যে বললাম আমরা যখন সার্জনে পাঠাই তো ওনারা অপারেশন করে যে রেডিয়েশন দিল, কেমো দিল, খুব ভালো কাজ করলো না। তো কাজ করলে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে হয়তো তার কোনো ডেফিসিয়েন্ট মিসম্যাচ রিপেয়ার ছিল, অথবা মাইক্রোসার ইউনিভার্সিটি হাই ছিল যেখানে ফ্লুরোপারিমেডিন কাজ করে নাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে টিএনটি ইজ গুড অপশন, আমরা বোধহয় করতে পারি আস্তে আস্তে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে, স্যার প্লিজ, আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে আমরা এখনো তো এই মানে টিএনটি এটা হয়ে যাচ্ছে যে কোনোভাবে হোক, এইটাই মানে মোস্ট কমনলি প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই বা না চাই আমাদের সিস্টেমে এখন এটাই আসলে মোস্ট কমন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে যে আমরা এই কেমোথেরাপি এবং কেমোথেরাপি দেওয়াটা যেন আমাদের কাছে একটু ইজি হয়ে গেছে, সে কারণেই এই টিএনটিটাই হয়ে যাচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট এইরকম। Even after short course therapy, short course and delayed therapy, after short course you can go for chemotherapy and ultimately there is a TNT. So that in delay period you give chemotherapy and finally go for surgery. That is a trial ongoing. স্যার আমাদের এনআইসি রয়েছে যেগুলো কেস আমরা শর্ট কোর্স করেছি কোনোটাতে ডিউ টাইমে আমরা সার্জারিতে যেতে পারিনি, সো আলটিমেটলি উই গো ব্যাক টু দ্য কেমোথেরাপি। Yes, এবং and short course and delayed is preferable now, because with delay there are some complete clinical response. Not only that, you can assess the response at least. That is good, sir. I think third speaker has been waiting. Okay, thank you for the lively interaction. Now I want to invite our last speaker, Dr. Arun Kumar Pal. He has done FCPS in surgery and MS in colorectal surgery. He is currently working as assistant professor in the Department of the Surgery, Dhaka Medical College Hospital. গুড নুন টু অল। অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমিও স্পিকার ছিলাম, কারণ এত কিছু শিখছিলাম আসলে আলোচনা থেকে। সেই জন্য আমি এতক্ষণ বসে এটাই চিন্তা করলাম যে আমাদের যে অনারেবল টিচার্সরা আমাদের সামনে আছে এবং একই সাথে আমাদের যে লার্নেড ভিউয়ার্সরা আছে, তাই আমি আমার প্ল্যানটাই চেঞ্জ করে ফেললাম যে আমি শুধু কিছু ডিসকাশন করব আসলে স্যারদের সাথে, জাস্ট দু একটা বিষয় যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে এই কলোরেক্টাল এরাতে। Thank you for introducing me. I just show you one or two slides, very little things theoretically. It's an epidemiology. I feel it is interesting to me. According to Globocon 2018 data, colorectal cancer is the third most deadly and fourth most commonly diagnosed cancer in the world. And nearly 2 million new cases and about 1 million deaths are expected in 2018. CRC incidence has been steadily rising worldwide, especially in developing countries that are adopting the Western way of life. And it is the second cause of cancer-related deaths worldwide and accounts for 10% of all cancer types. It was a systematic review and meta-analysis published in Oncologist. You know, it's a very big thing in May 2021. And it was the deadliest cancer types. I'm skipping the slides and I'm going to my main focus. Colorectal cancer is a leading cause of cancer death among people under 50 in the United States, with the rates of new diagnosis still climbing in this age group. Actually, আমরা আসলে এখন একদম সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করছি বাংলাদেশে আসলে আমাদের ভিক্টরি ডে, এবং ইউ অল নো যে আমরা আসলে ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপড কান্ট্রির দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। বাট একই সাথে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা অনেক নিউ কেস আসলে পাচ্ছি। আমরা একদিকে ডেভেলপড হচ্ছি কিন্তু অন্যদিকে কিন্তু আমরা অনেক নিউ কেস পাচ্ছি যেগুলো খুবই থ্রেটেনিং কেস এবং খুবই ওয়ান্ডারিং ব্যাপার, যে খুবই আমরা ইয়াং পেশেন্টদেরকে আমরা কোলোরেক্টাল ম্যালিগনেন্সি পাচ্ছি। সো মাই ফার্স্ট টপিকস অফ ডিসকাশন, আমি আশা করব যে আমাদের যারা বিজ্ঞ শিক্ষকরা আছেন তারা অংশগ্রহণ করবেন, এবং একই সাথে আমাদের এখানে যারা আরও সবাই আমাদের এখানে লার্নেড ভিউয়ার্স, ওরাও যদি প্রশ্ন আপনারা করেন বা আলোচনা অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমরা খুশি হব।
তো ফার্স্ট টপিক অফ ডিসকাশন যেটা আমার মানে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি যে হোয়াট মে বি দ্য এটিওলজি বিহাইন্ড দিস টাইপ অফ ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে কলোরেক্টাল সার্জারিতে পড়াশোনা করতে গিয়ে বা থিসিস করতে গিয়ে দেখেছি যে what is the age? Actually, it is more than 50 is the common age in the papers, in the textbooks. But in our context, we are working in the demographic data. We are taking the patients, we are receiving the patients that are mostly below 30. It is very much astonishing. Below 30. And most of them are poorly differentiated adenocarcinoma, and in some cases, we become frustrated to manage these patients. We had nothing to do. So what may be the etiology behind this type of demographic change? আমাদের স্যাররা যদি কেউ এই ব্যাপারে একটু বলতেন যে what may be the change actually, what the change is still এত ইয়াং পেশেন্টকে আমরা পাচ্ছি এরকম poorly differentiated malignancy নিয়ে আসলে actually. Basically, Dr. Arun, this is a common pulse where we are. In breast cancer, mammography post-40 in Bangladesh, starting with 20 and plus. In rectal cancer, starting with 20 plus. So why does it happen? We don't have exactly data or research work. Our offspring or the people who are coming forward in the arena of surgery or oncology, please do have some time to understand the histopathology, not only the genetics, because I think genetics and ethnic group of this area, of this subcontinent might be one of the reasons behind, but that should be clearly investigated with the support of the institutions, obviously. We don't have exactly answer, but this is the reason. In breast cancer, in rectal cancer, always it is at around 30, not 50. What is said, colonoscopy post-40, mammography post-40, it does not match with the occasion of Bangladesh. Maybe we have been celebrating 50 years of independence. Along with that, we must have some research work. This is high time for the upcoming generation to focus on research work. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা সেটা আসলে করছি। আমি একটু আমাদের ফরেন ফ্যাকাল্টি স্যারদের কাছে যদি একটু যাই, স্যার হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন ইউর কান্ট্রি অ্যাকচুয়ালি ইন দিস ইয়াং পেশেন্টস গ্রুপ? রিসেন্টলি যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে, এটা এখানেও দেখেছি আমি এবং ওখানেও দেখছি যে আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে টিচিংটা ছিল যে মেবি ইন দ্য ওল্ডার এজ গ্রুপ, কিন্তু এখন আমরা অনেক পেশেন্ট পাচ্ছি মানে বিলো 30 টু 40 তো প্রচুর পেশেন্ট পাচ্ছি, মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই আর গেটিং মেবি উইদিন 30 to 40 রেঞ্জ। কারণ আমি রিসেন্টলি এই 1 বছর যে কলকাতায় আছি, আমি যত রেকটাল ক্যান্সার ট্রিট করেছি তার মধ্যে মনে হয় মানে 90% ইন দ্য 30 to 40 এজ গ্রুপে। Thank you, sir. So, Sanjoy sir, will you add something? No, that's fine. Please carry on. So it is becoming true basically that there is a lot of patients changing the demographic data. So, what is the next step? What is the standard protocol of treatment in case of locally advanced poorly differentiated adenocarcinoma? As we have two wings, we have already discussed rectal cancer. One is neoadjuvant treatment and another is surgery, another is adjuvant treatment. But in case of poorly differentiated malignancy, we are falling in a trouble. We are treating the patients and meanwhile patients are developing the carcinomatous peritoneum. So what is the standard protocol you think? Morab sir, apni jodi sir kichu add korten sir. In case of poorly differentiated young patient, poorly differentiated malignancy, locally advanced. Thank you, Dr. Arun. আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা টিএনটির কথা বলছি, আমি কিন্তু একটু কথা বললাম যে ডেফিসিয়েন্ট মিসম্যাচ রিপেয়ার অথবা এমএসআই হাই, ম্যাক্রোসাইটিক ইনস্টেবিলিটি হাই যাদের হয় তাদের কিন্তু ফ্লুরোপ্রাইডিন খুব ভালো কাজ করে না। কিন্তু আমরা যেই আপনার কনকারেন্ট কিউরেশন করি সেখানে আমরা ফ্লুরোপ্রাইডিন প্লাস রেডিয়েশন দিই, সেজন্য আমাদের একটু প্যারাডিজম শিফট করতে হবে। তো আমরা টিএনটিতে কিন্তু এখানে অক্সিলারি প্লাটিন প্লাস 5 দুইটাই আছে, অ্যাটলিস্ট ওটা মিস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলে আমরা যদি পোলার ডিফারেন্সিয়েট হয়, এরকম কোনো লোকালি অ্যাডভান্সড হয়, তাহলে আমরা আগে টিএনটি দিয়ে পরে শর্ট কোর্স রেডিয়েশন দিয়ে পরে গো ফর সার্জারি, এটা মানে ভালো হবে। Thank you, sir. Shahadat sir, please. I do agree with him, and especially the early age গ্রুপের কথা তুমি যেটা বলছো সেটা সৌমেন যেটা বলছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স একই রকমের,
এই জন্য কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে এখন ওই স্ক্রিনিং প্রোটোকল যেটা FIT প্রোগ্রাম, ওরা আমেরিকাতে ওরা আগে 50 ছিল, ওরা 45-এ আনছে। আমরা রিসেন্টলি BSc মেমোতে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম শুরু করছি, সেখানে আমরা 40-তে আনছি। বাট আমরা চিন্তা করছি যে এটাকে এজ গ্রুপ আসলে আরও কমাতে হবে ফর দি স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। অ্যান্ড পোলি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা যে রিয়াল প্রবলেম ফর দি ইয়াং পিপল। সো দেখা যাচ্ছে যে কেমোথেরাপি কাজ করে না, রেডিয়েশন 6 সপ্তাহ দিয়ে আসার পরে আগে যে গ্রোথ ছিল একই রকমই গ্রোথ আছে। সো দ্যাট ইন দ্যাট কেস স্যার যেটা কথাটা বলছেন মোয়াররফ স্যার, আমার মনে হয় যে শর্ট কোর্স রেডিওথেরাপি, সো দ্যাট দি টিউমার বাল্কটাকে শর্ট কোর্স রেডিওথেরাপি অ্যান্ড কেমোথেরাপি দেন সার্জারি মে বি দি প্রেফার্ড অপশন। বাট এটা খুবই বোঝা কঠিন যে কোন রুগীটা রেসপন্স করে, কোন রুগীটা ভালো রেসপন্স করে না উইথ দিস ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল। থ্যাংক ইউ স্যার। সুবিনয় স্যার যদি ইন শর্ট কিছু বলতেন তাহলে আমরা একটু সামারাইজ করতাম এই বিষয়টা। Thank you, Dr. Arun, for raising the questions. One is the etiological factors of the early age group rectal cancers, as well as the histological variant, that is the anaplastic variant of the or poorly differentiated variant, is now the common problem, and day-to-day practice we're facing this problem. So what is the reason behind this, that how this changes the age group? In once upon a time, we already read that there is the elderly age group disease. Ultimately, we practically facing those patients come to us with this problem among the age group 20 to 30 or 40. So it is a area of investigation. We have to evaluate what are the factors, what are the etiological or etiopathogenesis regarding this newer changing this pattern. Is it the lifestyle? Is it the food or habit, or is it the environmental factors or the genetic factors? As the tumor having the no isolated factors, it may be multifactorial. Either it's genetic predisposition. We don't search the in detail pedigree of the family. We have to evaluate the pedigree, family pedigree, whether these forefathers or related family members, is there having any problem regarding these anorectal pathologies or environmental other factors, even the viral or other factors, receptor studies, such and such newer thinking should be adopted to find out the etiology or etiopathogenesis. And next one, regarding management, we have already learned a lot of things from the Showman Boshu as well as our local faculties. It is now being a consensus TNT regarding this management of the rectal cancer. Recently, we are facing few patients of rectal cancer, those younger age group, presenting to us an obstructive features. We do the decompression colostomy followed by chemoradiation, but still patient having no response of local changes of tumor size. So what may be the next steps? Is it incomplete treatment or other molecules or TNT? We go for TNT. This is the raising questions. So I think this issue should be considered in futures. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। টাইম স্যার আসলে একেবারেই টাইম কনস্ট্রেন্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার। আমরা আসলে একটা কনসেন্সাসে যেতে পারি যে পোরলি ডিফারেন্সিয়েট মেলিগনেসি আমাদের স্যারদের কাছে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে ইফ ইট ইজ অপারেবল উই ক্যান গো ফর এ শর্ট কোর্স অফ রেডিয়েশন অ্যান্ড দেন গো ফর দ্য সার্জারি অ্যাজ টাইম ডিলে মে টার্ন ইনটু দ্য কার্সিনোমাটাস পেরিটোনিয়াম। থ্যাংক ইউ স্যার। আওয়ার নেক্সট টপিকস অফ ডিসকাশন ওয়াজ TNT। অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে অনেক আলোচনা অলরেডি হয়ে গিয়েছে, তবে আমি এখানে একটু জাস্ট বলতে চাই যে উই অল নো দ্য স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার ফর লোকালি অ্যাডভান্সড রেক্টাল ক্যান্সার ইজ উই নো CCRT, TME surgery followed by adjuvant chemo, but still the PCR is achieved only in 10 to 30% of cases, and also the distant metastasis is still a matter of fear. So meanwhile in TNT it increases the PCR rate up to 40% and increase the quality of life in terms of early stoma reversal date, and increase systemic control. So আমি সাদত স্যারের সাথে এটা বলতে চাই, যতগুলো স্টাডি আমরা দেখলাম যে TNT আর স্টিল in different institute, and in the big institute they are taking as TNT is the gold standard of
rectal malignancy management. So which protocol is better এটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি, বাট আমি একটা বিষয় রেজ করতে চাই যে এই ডিউরিং দ্য টিএনটি প্রোটোকল, is there any chance of tumor progression meanwhile, or what is the protocol of assessment during this course of treatment? What is the protocol of assessment actually during the TNT protocol? Now, you mean the reassessment after completion or during this period? So during this in period. rectal carcinoma, during this treatment period, no reassessment other than the clinical assessment. But after completion, there is a role of reassessment, of course. But now, the latest update is, if there is no threatened margin preoperatively, no reassessment after completion, because that does not change your treatment plan. But if the CRM was threatened previously or any bad prognosis, then reassessment has got role. You know, after reassessment, 10 to 15% cases, you have to change your management plan further. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ अगेन স্যার। আমি আমার অনকোলজি স্যারদের কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা অনেক সময় যেটা দেখি যে আপনারা ইন্ডাকশন কেমো দিয়ে শুরু করেন, অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা প্রেফার করি যে তাকে রেডিয়েশন দিয়ে শুরু করে সাথে ওরাল কেমো দেওয়া। ইনফ্যাক্ট ইজ দেয়ার এনি প্রোটোকল ইন কেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য এমডি অ্যান্ডারসনে যেটা বলেছে, তারা কিন্তু বলেছে যে ইফ ইট ইজ T4 ডিজিজ or lymph node involvement, they follow the protocol of induction chemo followed by radiation and concurrent chemo radiation. First they start the induction chemo if it is T4 disease or lymph node positive disease in MD Anderson, according to the MD Anderson protocol. Is there any protocol, sir? মানে আমরা কখনো ইন্ডাকশন দিয়ে শুরু করছি, কখনো আমরা এনসিসিএন যেটা আমরা radiation oral chemo করছি. What is the protocol actually? In which cases we start the First thing is that the country is run not by institutional practice. We must boldly recognize on that. Once you are adopting any protocol for the whole country, your question will be invalid. Right now your question is quite good, quite valid. What do you do? What is the limitation? Limitation is to offer a radiation as you said as surgeon, but you don't have that capacity to place the patients for radiation. That is the way diversing oncology, whether for oral chemotherapy or any protocol of chemotherapy. But there is no difference in that sense. Once you are adopting neoadjuvant, so some sort of response could be there, but that does not mean that you will have 100% chance by this protocol, 80% by this protocol. Some superiority is there. But most important thing is limitations of radiation machine. What is just oppressing our patients to have neoadjuvant occasion. Professor Rokibuddin, should you? No, actually, thank you. Actually, in our setting is different. Because of the delay of date of radiation, we start chemotherapy, and a protocol is usually Capox. Alternately, Folpox can be used. Then when radiation we started, then actually concurrent chemo radiation, that is, in addition to radiation, we apply capecitabine oral form. And then after CCRT, we send the patient to surgery. After surgery, we start again adjuvant therapy. This is our protocol. But this is usually we practice that. থ্যাংক ইউ স্যার। এমডি অ্যান্ডারসন স্যার এটাই বলেছে, তারা বলেছে যে T4 ডিজিজ অর লিম্ফ নোড পজিটিভ ডিজিজ দেয়ার ইজ এ চান্স অফ সিস্টেমিক মেটাস্টেসিস, সো দে প্রেফার টু স্টার্ট উইথ দ্য ইন্ডাকশন কেমো দেন দ্য এনসিসিএন। মানে সঞ্জয় স্যার যদি কিছু অ্যাড না করেন তাহলে নেক্সট টপিকসে চলে যায়। ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট সঞ্জয় নাকি সোমেনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে? সরি স্যার, আই থিংক ওকে, সোমেন স্যারকে, সরি স্যার। আমি A patient came to me with only 13 years is patient has a locally advanced carcinoma rectum, poorly differentiated adenocarcinoma. We perform diverting colostomy and refer to oncology department, but they offer chemoradiation, but this is non-responsive. In that case, what should we can do? Only 13 years is poorly differentiated. এটা আমাদের টেক হোম মেসেজ হওয়া উচিত মরক স্যারের থেকে, যেটা আমরা শুনলাম যে যখন বায়োপসিটা করে পেশেন্ট আসছে তখন তাকে কাউন্সেল করা দরকার যে এর কিন্তু আমাদের এমএসআইচ করতে হবে। তার কারণ আমি তখন যদি এমএসআইচটা না করি, পরবর্তীকালে গিয়ে করতে যাই,
এই যে পুরো চিকিৎসাটা আমি ফ্লুডোপাইরিমিডিন দিয়ে করলাম, সেটা আদৌ কাজ করছে কি করছে না আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। এবং এই যে পেশেন্টগুলো যারা এতদিন রেসপন্ড করতো না, আমরা বুঝতে পারতাম না যে কেন রেসপন্ড করছে না, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি যে কেন রেসপন্ড করছে না। তাহলে আমরা যেটা একটা স্লাইড রিভিউ করাতাম বা এগুলো করাতাম, সেখানে কিন্তু আমাদের এটা অ্যাড করা উচিত, করে তারপরেই কিন্তু আমাদের চিকিৎসাটা চালু করা উচিত। এবং যেটার কথা তুমি বলছো, সেই জায়গায় কিন্তু আমার মনে হয়, যদিও এটা ইনসিসিয়ান গাইডলাইন, মানে গাইডলাইন্সে যেটাকে বলে সেরকমভাবে যে চলে আসা যে আমি একদম টিএনটি, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে এই পেশেন্টরা, ইয়াং এজ পেশেন্টরা, দে আর পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা, এবং দে মেটাস্টাসাইজ ভেরি শর্ট, ইন এ ভেরি শর্ট টাইম দে মেটাস্টাসাইজ। So if we start the systemic treatment, whatever may be the systemic treatment, followed by radiation, short course or long course, সেইটা কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাদের জাস্টিস। এবং এইটা প্রথমেই, মানে যেটা আমরা পরে গিয়ে অনেক করতাম, বা আমরা পেশেন্টের পয়সা খরচ হবে, কি করতে পারবে না, বা পেশেন্ট উইল লুজ দ্য পেশেন্ট, কর্পোরেট সেক্টরে আমাদের যেটা থাকে, যেটা প্রাইভেট সেক্টরে থাকে না, কর্পোরেট সেক্টরে থাকে, উইল লুজ দ্য পেশেন্ট। একদম যেটা ফ্যাক্ট সেটাই আমি বলছি, যে আমি এই এমএসআইচ আমার কাছে রেডিয়েশন নেওয়ার জন্য পাঠালো, আমি তাকে এমএসআইচ করতে পাঠালাম, সে আর ঘুরে আসবে। তখন সে প্রাইমারি সার্জনের কাছে গেল, প্রাইমারি সার্জন বললো ভাই ও সব এমএসআইচ কী জিনিস কে জানে। বেশিরভাগ, আমি সঞ্জয়ের কথা বলছি না, বেশিরভাগ যারা একটু না, এই ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম, কিন্তু আমাদের মনে হয় এই জায়গাটা থেকে এই যে এটা আমরা পেলাম, এটা কিন্তু আমাদের এইটা প্র্যাকটিসের মধ্যে আনা উচিত, এবং সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ রোল অফ টিএনটি। ইয়েস, এবং স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হলে সিআরসিতে এখন এমএসআই অ্যান্ড বিরাফ ইজ এ মাস্ট ফর অল সিআরসি পেশেন্ট। So it's the conclusion actually. The mandatory workup for colorectal cancer, you know, it is the fourth most frequently diagnosed cancer, and 30% of all cases of CRC are believed to have a familial component, and up to 1/3 of these are hereditary. So already mentioned, all colorectal malignancy patients should be tested with this. It is the lesson, MSI, BRAF and the PANRAS. So the last point of discussion regarding adjuvant treatment, is there any updated antimitotic therapy, sir? We know the first line, second line. Is there any other thing you practiced, or is there any emerging any other thing, antimitotic therapy? Chemotherapy, is there any first line, second line, is there any other? বেসিক্যালি আই এম নট এ মেডিকেল অনকোলজিস্ট, মানে আমার বিদ্যাটা কিন্তু এই ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন পর্যন্ত, তার বেশি আমার বিদ্যা নেই। এখন স্যারেরা যদি বলতে পারেন, কারণ আমি যেটা প্র্যাকটিস করি না, কারণ বিইং এ রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট মোটামুটি এইটুকুনি আমার বিদ্যা আছে, এর থেকে বেশি বিদ্যা মানে না, ভুলে যাবো আর কি, বেশি জানলে আবার তো ভুলে যাওয়ার চান্স আছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি after adjuvant treatment we can start first line chemotherapy. Even if failed, then we can start second line chemotherapy. And regarding immunotherapy, actually all cases of colorectal cancer we should do histopathological evaluation for MSI. If in case of MSI, then we can apply nowadays immune checkpoint inhibitor. I mean role of immunotherapy in case of MSI positive case. In that cases, we can apply immune check inhibitor with, with that is another option. Immunotherapy you can start. Okay. Thank you, sir. Actually, this is the time for immunotherapy. Actually, not only in colorectal cancer, you know, in different malignancy. So we are looking forwards for the organ preservation, improvement of quality of life following low anterior resection, and improvement of survival of patient suffering from carcinomatous peritoneum. For the next program, then we will discuss further any more. So thank you for everyone for the participation of the discussion, and thank you all for patient sharing. So
So one update, by this time 1 minute I will take time about the carcinomatous peritoneum. If a surgeon suspect this is a high risk patient and the poorly differentiated carcinoma and commonly comes with the carcinomatous peritoneum, even in rectal and colon cancer, there is a standard protocol for the second look, third look laparoscopy. Because other than the laparoscopy, you will never find carcinomatous peritoneum in early stage. And if you find the carcinomatous peritoneum in early stage, you can think of the CRS and the HIPEC therapy. So there is a chance, and you will find it out, what are the indication of the second look and third look laparoscopy to detect the carcinomatous peritoneum. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Arun, for your very brilliant presentation. Now is the time for some expert opinion from our panelists. I request Associate Professor Dr. Shubinoy Krishnopal to come to the dais and put some remarks on the session. Thank you, Oncology Department of Dhaka Medical College, arranging such a nice discussion regarding the update management of rectal cancer. This is an emerging issue, and our local faculties as well as the foreign faculties and learned audience, everybody participating, this lively participation. And what regarding this update, what is the take-home message of today's discussion, and what are the news? Among the discussion, we have learned that there is the organ preservation. One is the factor, that is the continuation of the rectal anal continuity, then quality of life regarding the genital as well as urinary control, and regarding therapy, that is the adjuvant, neoadjuvant as well as concurrent therapy. That is in that point, in every setting of management, there is some updates. One is regarding management, we have 3 or 4 options, that is the open surgery, laparoscopic, anal, and as well as the robotic surgery. We are adopting the rectal, that is the laparoscopic assisted, but randomly we do the open surgery. But robotic surgery, there is no setup of robotic surgery. On the discussion, it is proven that there is no remarkable difference between the laparoscopic as well as open surgery. I think in case of narrow pelvis, laparoscopic surgery may be helpful in the dissection. Regarding nerve preservation, anal, that is the laparoscopic surgery or robotic surgery may be helpful or may be superior than the open surgery. And regarding the oncological management, the newer molecules are coming up, and immunological management also is come up. So ultimately, after this discussion, there is so many changes of mentality of management of the rectal cancer. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you, sir, for your valuable remarks. Now I request Professor Dr. Rokimuddin Ahmed, sir, to come to the dais to give valuable opinion. Honorable Chairperson of this session, panel of expert and learned audience, Assalamu alaikum and very good evening. Actually, it's a long discussion I've already done. All of you are oriented that actually in the management of rectal cancer, it's a multidisciplinary approach. In addition to surgery, functional result, including restoration of gut continuity, this is another important issue in the management of lung cancer. During evaluation, actually synchronous lesion, especially in lower rectum, synchronous lesion with the help of colonoscopy is encouraged.
all patients of rectal cancer should undergo MRI to determine the CRM positivity or negativity, because CRM is an crucial impact in the management of rectal cancer. Endoscopic ultrasound, though it is not available, there is limitation in our country. All patients of rectal cancer should undergo MMR or MSI testing. After neoadjuvant chemotherapy, during restaging or assessment of tumor response, and nowadays, in addition to MRI, conventional MRI, functional MRI, that is diffusion weighted MRI, can be done for re-evaluation or assessment of the neoadjuvant therapy. Regarding surgery, actually in early case, wide local excision and transanal endoscopic microsurgery is the treatment of choice, but careful selection of the patient is very important. In addition to patient selection, careful evaluation of histopathological importance is very much important, because it dictates further management of the patient. For definitive surgery, various types of surgery already our speaker, Dr. Sanjay Mondal, have already said. In our setting, laparoscopic approach is associated with higher rate of CRM positivity, and not only that, chance of incomplete mesorectal excision can happen. And not only that, man behind the machine, that is surgeon's efficiency, is another important issue during laparoscopic procedure. Now, regarding oncological management, that is neoadjuvant chemoradiation is the approach in case of locally advanced rectal cancer. What is the rationale between behind the neoadjuvant chemoradiation? Actually, it reduces tumor volume and may facilitate resection. Not only that, sphincter preserving surgery is possible with the help of neoadjuvant therapy. We can avoid the occurrence of radiation-induced injury of the small bowel trapped after surgery due to post-operative adhesion. Not only that, pre-operative radiation that includes structure, that will be resected. So, healthy anastomosis is possible. With these three rationality is behind the neoadjuvant chemoradiation. And during neoadjuvant setting, actually addition of oxaliplatin or any targeted therapy is not recommended according to new NCCN guideline. And it is very important issue, that is there is coordination between the CCRT and the time of surgery. That is also important. Usually interval more than 8 weeks is necessary. 50 to 60% patient are downstage, and 20% patient can be complete response is possible for neoadjuvant radiation. Regarding adjuvant CT, after surgery, we can apply adjuvant CT. In metastatic setting, actually tumor biology is another important issue in case of metastatic setting. So biomarkers is another important issue and essential, especially KRAS, NRAS. If lack of KRAS, there is no benefit regarding cetuximab. We can see ACR2 also, and MSI is already I have mentioned, that is very important issue, because if it is MMR deficit or microsatellite inhibition ACE is present, then we can apply immunotherapy with the help of immune checkpoint inhibitor. All with these few words, I again thanks the organizer to give me chance to allow to say something regarding rectal cancer. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir, for your very valuable comment. Now, I would like to request Professor Dr. Shahadat Hussain Sheikh, sir, to come to the dais to say a few words regarding the session.
Thank you, organizer, and congratulations to 3 speakers, especially Dr. Sanjoy and Shomen and Dr. Arun for their wonderful presentation. Congratulations to them. So this session was actually updates in the rectal cancer. Probably I talked too much in this session by this time, so I like to mention some few words. Still, I like to give emphasis on the TNT, still, though I am not a medical oncologist, because, you know, in some patient after surgery, due to surgery, they develop some complication. And there are more delay to start adjuvant therapy than the expected time. So that that is very important reason why TNT is coming up. And for the surgeon, there are colorectal students there. Some updates, you can go through these latest updates in the ASCRS. There are some point you can read about the local excision, because the last recommendation was the full thickness, but now they are thinking about you have to consider the lesion. And mind it, other than the T1 lesion, and only in special cases where T2 converted into T1, there is no role of local excision in the rectal surgery. And sometimes you can go for the, not the full thickness, even submucosal excision may be enough in some special cases. And if you consider about the tummies for the rectal cancer, especially the T1, you should not practice it in the intraperitoneal rectal lesion, because there will be full thickness. If you consider the full thickness, so there will be perforation. So you have to think about the extraperitoneal rectal T1 lesion as a tummies procedure. And they by this time talked about the many update. I think this is an ongoing process, because every time in Europe, in America, in UK, you know, Great Britain and Ireland, they are thinking in a way, Europe is thinking in a way, and ASCRS, American Society, is thinking in a way. They usually admit the NCCN guideline, and we people, mostly we follow the NCCN guideline. But sometimes we take some European concept, like we mentioned by this time about the mid-rectal and upper rectal cancer. Even in T3, even in N1, we can go for the upfront surgery. So I think this type of session, especially on the rectal cancer, in future will continue. And special thanks to Professor Chapon. He organized. He's a very good organizer, and he's a very smart person as well. So anyway, thank you very much. Sir, one question. Yes. Colleagues and to you, radiation এর পরে মানে শর্ট কোর্স আর লং কোর্স, ইউজুয়ালি লং কোর্স রেডিয়েশনটা আমরা বেশিরভাগই লং কোর্স রেডিয়েশন দিতে অভ্যস্ত, শর্ট কোর্সে কিন্তু আপনারা মানে পোস্ট আরটি যখন সার্জারি করতে যাচ্ছেন, কোনটায় আপনারা দেখেন যে মানে সার্জিক্যালি কোনটা মোর ফিজিবল, মানে পোস্ট অফ কমপ্লিকেশন বা সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন কোনটায় কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা কোনটায় কি হয়? That's a very excellent question. With my personal experience, I didn't find any difference with short course early surgery, short course delayed surgery, long course at 2-month surgery, long course at 3-month surgery, long course at 4-month surgery. And finally, latest update in the ASCRS, they mention about this delay. They find with delay you will get more PCR, and moreover you will not find any difficulty during surgery. Only thing is that you can think about the repopulation of the cancer if you delay unnecessarily more than 16 weeks. Because you know, you mentioned about the Haber-Gama's paper. Their calculation was 10 weeks evaluation and 16-week evaluation. On 16-week evaluation, they find the near PCR, near CCR, and still they waited up to 20 weeks. So that you can easily think about that. 120 week, if you find there is no near complete CCR, so that you should go for surgery.
So 1 to 2 week, if you can go for surgery with that patient, why not the other patient you can go for surgery easily without find any complication, any difficulty during surgery. So there is no problem. In my experience, short course early surgery, short course delayed surgery, and long course delayed surgery, I didn't find any difference. Thank you very much. Thank you, sir, for your very valuable comments. Now I would like to invite Professor Dr. Mohammad Moharraf Hussain sir to the dais to put his valuable remark regarding the session. Our chairperson of today's session, Professor Dr. Swapan Bandyopadhyay, both foreign and local faculties, my dear colleagues, persons from Econ Pharmaceuticals, good afternoon. The session was very much interesting and I think everybody enjoyed. Personally, I get a lot of knowledge from these sessions. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir. Now it is the time for a token of memento to our speaker. I would like to invite our chairperson, Professor Swapan Kumar Bandyopadhyay sir, to come to this dais for giving the crest to our speakers. May I request Honorable Professor Moharraf Hussain sir and Shahadat Hussain sir to join me to honor our beloved speakers who will be encouraged upon your presence only, because you are the brilliant guys in the country. May I request Professor Moharraf sir and Professor Shahadat Hussain Sheikh sir, please. Sir. Actually, issue is not the, sir, to Maziashin, I'm like to, the first and the vibrant speech come from usually surgeons. This is Dr. Sanjay Mandal, a friend of Bangladesh, and we have been looking forward to breathe this type of moments in future. So Professor Sanjay Mandal, with a very big hands from the audience, please. So may I request the second speaker, Dr. Shomen Boshu. He is a bread and butter of Bangladesh. Probably he took a lot of money from Bangladesh as a worker of radiation. So I do think he should have a semi-passport of Bangladesh. Dr. Shomen Boshu, the radiation specialist from Amri. Person of inspiration for me personally, it is Dr. Arun. He is a assistant professor of Dhaka Medical College. Actually, when I was thinking to breathe these moments, he was insisting me and promoting me, why not to be together. So, token of appreciation from my side and from the organizing part, let us give a very, very big hands for Dr. Arun. The program yet not finished because other than the expertise opinion, the whole audience could be in a mute occasion. Our honorable experts, first of all, Professor Shahadat Hussain Sheikh,
the head of colorectal surgery, let me and along with Professor Maruf Hussain sir to honor the gentleman with a crest for Professor Shahada Hussain Sheikh and with big hands obviously. The journey when I started as an oncological student, the gentleman who was there in Dhaka Medical College in the Department of Radiotherapy, this is Professor Maruf Hussain. I think the legend in oncological issues in Bangladesh. Let us honor the gentleman. He just completed as the Director of National Institute of Cancer Research and Hospital. May I request Professor Shahada Hussain Sheikh sir to honor our beloved ex-director and Professor Maruf Hussain sir. Long 18 years of togetherness. This is a single person, but a person of my own mental state. He just recently left Dhaka Medical College upon having promotion to the post of Professor of Radiation Oncology. He is from National Institute of Cancer Research and Hospital. This is Professor Rakibuddin Ahmed as panelist. Let us recognize this gentleman. He has been fighting a lot for the uplifting of the occasion of oncological management in Bangladesh. A very big hand for Professor Rakibuddin Ahmed. Now it is time to honor our dynamic chairperson, Professor Dr. Shapon Kumar Bandopodhyay sir. I would like to request Professor Maruf Hussain sir and Professor Shahada sir to give the crest to Professor Shapon Kumar Bandopodhyay. The beautiful lady in green and red, the symbol of Bangladesh, who conducted the whole session of this afternoon. This is Dr. Tonnima Adhikari. She has been working as assistant professor, not only moderator. She did her best for today's occasion, and a token of appreciation for this beloved lady. And the appreciation token will be handed over by these two legends, Professor Shahada Hussain Sheikh and Professor Maruf Hussain sir. Dr. Tonnima Adhikari and the dais, please put your hands together. And what is for you? What is for you? This is not free of stomach. You will have your beauty. I think you will enjoy the lunch program for all of you. And absolutely grateful from the Department of Radiotherapy and Oncology and Surgery Department of Dhaka Medical College. You took the courage to be here, to participate, to raise your voice, to bridge the two disciplines together. So absolutely hats up to all of you who have been attending over here, along with Raj TV who had telecasted the whole thing, along with Beacon Pharmaceuticals stood beside me, along with Advanced Medical Research Institute India, and finally, this is Mr. Patronu and Mr. Gyashuddin. Hats up to you because you were insisted me to be here. And Sanjay Mandal and Shaumen Bushi, thank you so much. Bangladesh, India, and the Golden Jubilee of Independence with a very, very big hands.
You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our